Kapitel 1-1, 1000 Fuss Roterstorb, 1. Kapitel 1, 1000 Fuss Roterstorb, 1, Lauf nicht. Miau Curl, du kannst nicht entkommen, bleib sofort stehen. Drei young Männer mit Langen schwerten ranten in Winterseil durch die Seltsame, Pechschwarz Berglandschaft und drohten den Flutchtenden, wo ihnen immer wieder mit ihren schwerten. Doch die Drohungen waren nutzlos, die Menschen wo ihnen blieben nicht nur nicht stehen, sondern rannten noch schneller. Der young Mann an der Spitze, der ein Schweinschlacht Messer trug, hort nicht zu, dreht sich und brüllt, verrückt Hund, seht denn nicht, wo hier seid? Seid von Sinnen? Es wär seltsam gewesen, stehen zu bleiben bedeutet den sofortigen Tod, also rannte wie von Sinnen weiter. Unter seinen Füßen holte ein standiges Nacken weiter, wo immer hintrat, sehr viel das schwarz grau augenblicklich zu schwarzem Staub. Ringsum war das Grau schwarz, die Baum schwarz, die gesamte Vegetation schwarz. Nicht gefarbt, nicht von Nature aus schwarz, sondern als war zu schwarzer Holzkohl geworden. Was vor 1000 Jahren gewesen war auch 1000 Jahre später noch genau dasselbe. Es schien, als sei die Zeit hier stehen geblieben, Pflanzen workten wie unglaublich lebensechte schwarze Steinstatuen, am Halt von einem dunstigen weißen Nebel. Dies Welt, die der Unterwelt Arnolti, wird 1000 Fuss Roterstorb genannt. Der Legend nach Durchquerten wo 1000 Jahren 1000 himmlisch Soldaten und Generali den weiten Sternenhimmel, einen gewaltigen Dämon zu jagen. Unerwarteterweise war diese Dämon zu mächtig. Daraufhin formierten sie dies Ultimative Vernichtungsformation, gemeinsam mit dem Dämon hier zu sterben. Seit 1000 Jahren, die meist sieht, war der Nebel vor ihren Augen von einer furchterregenden, blutroten Farbe, ein schrecklicher Blutnebel, der als zu verschlingen schien. Ob Mensch, Dämon oder Gott, niemand wagte es, die sen Ort zu betreten, was alle Busen innehalten ließ. Doch 1000 Jahre auf nicht dies Ultimative Totungsformation einen Teil ihres Netzes. Sobald sich der Blutnebel in weißen Dunst verwandelt, konnten gewöhnlich sterblich eintreten und erkunden. Dämonen, Geister und andere Kreaturen jedoch konnten ihn weiterhin nicht betreten, die sonst von diesem Nebel auf seltsame Weise in einen schwarzen Wassersee verwandelt werden. Selbst die mächtigsten Kultivierenden schienen diesem erzenden Nebel machtlos ausgeliefert zu sein, was äußerst bizarr und unerklärlich war. Dieser Ort ist jedoch die letzte Ruhestatt von Unsterblichen und Dämonen, und man kann sich vorstellen, dass auch die Artefakte, die mit sich führten, hier begraben werden, was in so einem begehrten Schatz für unzählig kultivierend macht. Darüber hinaus wächst hier ein Krauterart namens unsterbliche Sens, ein heiliges Heilmittel in der Welt der Kultivierung. Immer wenn sich der 1000 Fuss groß Rotstorb des Jahrtausends öffnet, werden die Kultivierenden unruhig. Die keinen Zugang haben, locken sterbliche Mighty an Reisenden, die Reliquien von Unsterblichen und Dämonen sowie die Essenz unsterblicher Krauter zu finden. Jeder, der die Reliquien der Unsterblichen und Dämonen sowie die Essenz unsterblicher Krauter findet, wird bedingungslos in den Orden der Unsterblichen aufgenommen. Doch dieser Ort birgt auch ein Ungeheuer, eine Legend nach bewagt es die Graber der Unsterblichen und Dämonen, blutrünstig und wohllos totend. Daher wagt es niemand, diesen Ort zu betreten, es sei denn, man befindet sich in einer verzweifelten Lage oder ist seinem Leben gleichgültig. Unsterblich zu werden, muss man leben und des Geniusen können. Miao Yi befand sich weder in einer verzweifelten Lage noch war sein Leben gleichgültig. War erst 17 Jahre alt, weder sehr alt noch jung. Für einen jungen Mann seines Alters war es völlig normal, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wollte die Tochter von Li, dem Besitzer des Toffeladens gegenüber, und schickte ein Heiratsvermittlerin, einen Antrag zu Mädchen. Als der Alt Li davon erfuhr, jagte die Heiratsvermittlerin sofort aus der Tur. Die beiden Familien wohnten nur durch ein Straß getrennt gegenüber und kannten sich sehr gut. Ein mittelloser, einfacher Schweinmetzger, der zwei junge Geschwister zu ernähren hat, why sollte nur deren Tochter heiraten? Selbst die Bitten der Heiratsvermittlerin waren nutzlos.
Lies Frau verflucht in einen halben Tag lang mit Wörtern y, ein Krote, die versucht, einen Schwan zu fressen, es wär besser gewesen, der Heiratsantrag wenn I erfolgt. Sobald das Thema aufkam, misstraut Lies Family miau je sofort und verhinderte, dass ihre Tochter, die seit ihrer Kindheit mit ihm befreundet war, in Traf, aus Angst, konnte sie entführen. Die beiden Familien brachen jeglichen Kontakt ab, ihr nachbarschaftlich Beziehung verschlechterte sich in kürzester Zeit. Och miau je mogte Lies Tochter nicht besonders, aufgrund ihrer familiären Verhältnisfelder im Einfach das Haus für Romantik, erfolgte lediglich den örtlichen Gepflogenheiten. Wenn es schief ging, hatte es nicht allzu ernst genommen, doch dieser Vorfall hat ihm ein wichtig Lektion erteilt. Seine Adoptiveltern waren schon lange tot, hatten Miau je zu Lebzeiten sehr gut behandelt und einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Miau je wollte nicht, dass seine jüngeren Geschwister in seine Fußstapfen traten, und als sich der 10.000 Fuss Rotstorb schluckt auf nicht, beschloss als zu riskieren, ihnen eine Zukunft zu sichern. Unerwartet wurde kurz nach seinem Eintritt von seinem alten Erzfeind Huang Cheng und den Handlangern der Jiao-Brüder aufgespürt, die auftauchten und ihn verfolgten. Ein leichter Nebel wirbelt her, und verstrut darin wagten sich Menschen in diesen gefährlichen Ort. Drehten sich und sahen die zwei Männer, die einander jagten, wollig verblüfften. Offenbar hatten sie nicht erwartet, dass dies jungen Burschen, die noch nach Milchrock hen, es wagen würden, sich in einen so gefährlichen Ort zu wagen. Dieser Jung, im Jahr des Huns geboren, rennt blitzschnell. Boss, ich kann nicht mehr, lass uns ein bisschen ausruhen, kuckt Zhao Xingwu, der zweite Bruder des Zhao-Clans. Sein alterer Bruder, Zhao Xingkue, rief Huang Cheng ebenfalls zu, schon gut, großer Bruder, dich aus Ort Huang Cheng war wollig erschöpft, lehnte sich in einen Felsen und rang nach Luft. Die Zhao-Brüder blieben ebenfalls stehen. Miau je war ebenfalls wollig erschöpft. Die Verfolger in nicht mehr verfolgten, lehnte sich in einen großen Felsen, bügt sich vor, setzte sich und rang nach Luft. Die drei Männer schüttelten die Köpfe und sagten, Huang Cheng, bist du krank oder so? Wenn du arge Mädchen willst, denkst du denn gar nicht daran, wo du bist? Hatte denn kein Lust mehr zu leben? Huang Chengs lange Säbel klirrte am Felsen, als auf Miau je sagte, wenn du jemanden beschuldigen willst, dann beschuldig dich selbst, du klein Krote, die versucht, einen Schwan zu fressen. Ein Schweinschlachter, der unsterblich werden will. Der unsere Family Huang. Kapitel 1-2, 10.000 Meilen Roterstorb, 2. Kapitel 1, 10.000 Meilen Roterstorb, 2. Selbst wenn Huang Cheng in Toten wollte, würde nicht zulassen, dass Miau je auf seinem Kopf herumtrampelt. Die Schalb hetzte zwei Handlanger auf ihn zu töten. Miau je betrachtet die glanzenden Langschwerter in den Händen der drei Männer und fragte kuschend, wollte mich wirklich töten? Die drei Männer sahen sich und lächelten verschmitzt. Huang Cheng blickte sich kurz und sagte mit seltsamer Stimme, das ist nicht die Stadt. Hier ist der Tod wollig normal. Wer weiß, wer ihn verursacht hat, Miau je war zutiefst verängstigt. Seit ihrer Kindheit hatten die beiden Seiten höchstens bis zum Punkt der Kopfverletzungen und des Blutvergießens gegeneinander gekämpft, aber bis jetzt war kein Seat jemals so weit gegangen, die an der Toten zu wollen. Schließlich war das Gesetz nicht nur zur Schau. Sei der krank, wagt es, hierher zu kommen, mich zu jagen und zu töten, warum hat immer noch Angst darüber, dass ich unsterblich wird? Fragte Miau je ungläubig und blickte sich Sein Botschaft war klar, wenn es wagt, hier ihr Leben zu riskieren, dann findet den Schutz selbst und gebt in dem Unsterblichen, damit unsterblich wird. Warum also die Angst darüber, dass unsterblich wird? HMPF schnaubte Huang Cheng verachtlich und blickte sich widerwillig wusste nicht, wo hinhört und wollte dasselbe tun, doch sein alter Schwester, die sein Vater als Dienerin zum Unsterblichen geschickt hat irgendwie an Insider-Informationen gelangt und in eindringlich darüber gewarnt, sich in dies Angelegenheit einzumischen. Warum es im Verschwieg? Weil sein Schwester Dienerin des Unsterblichen war, hat sein Vater den Rang 1 Wachters erreicht. Sei brav, mat keinen Arge mehr und gern nach Hause Miau je winkte ab, hob sein Schweinschlachtmesser auf und wandte sich zum Gehen.
Huang Cheng war y start und Cockti vor what? Y conten sies wagen, in y ein kind zu behandeln, zuckti sein schwert und rief, halt, wenn mich verfolgen wollt, nur zu. Wisst, y gefahrlich es hier ist. Wenn kein Angst vor dem Tod hat, dann verfolgt mich, miau je bin dit sein Ried und Jing wei ter, sein Verfolger ignorierend. Huang Cheng so sichem und schien zu begreifen, dass sie schon sehr tief in das Gebiet vorgedrungen wären. Noch wei ter vor zu dringen, wär extrem gefahrlich. Sie wären miau je ursprünglich gefolgt, in einen Hinterhalt zu locken, doch unerwartet war das Grauen diesem unheimlichen Ort zu Kohli geworden, so dass schreit raschelten. Sie wären noch nicht einmal in sein Nahe gekommen, als miau je sie entdeckt, weshalb sie so weit geflohen wären. Schon, lauf, miau, wenn du so brav bist, dann lauf. Du kannst vom Tempel fliehen, aber dem Mönch entkommst du nicht. Außerdem ist du zwei Kinder zu Hause, die kommen wir uns, wenn wir zurück sind. Huang Cheng wagte es nicht, weiter zu fliehen, und nahm ein rüpelhafte, drohend Haltungen. Kaum hatte das gesagt, ändert Miao Yis Schritt plötzlich seine Haltung. Blieb stehen und dreht sich langsam. Der andere hat recht gehabt, war tatsächlich aufgewacht. Wenn wirklich nicht zurückkehren konnte, wurden dies Bestien sein bei den jüngeren Schwestern mit Sicherheit vergewaltigen. Als Zhao Xinkue so, dass die Drohung Wirkung gesät hat, versogar das Gesicht zu einer weiderlichen Grimasse und goss all eines Feuer, indem zu Huang Cheng sagt, sein junge Schwester ist ein verdorbene Schönheit mit zarte Haut, wenn du halt den Mund, die Wort des anderen wurden immer vulgarer, und machte sogar unerträglich Handgesten. Wütend brandt fuchtelt Miao je mit seinem Schwert vor den Drehen herem, nörstere mit den Sahnen und rief, wollt sterben, Huang Cheng winkte ihm spottisch zu, wenn du so mutig bist, lauf nicht weg, komm her ich wort hier auf juk. Ich will sterben, kommt und totet mich, erwidert Miao je. Sein Gesichtsausdruck war ausdruckslos, als die drei Männer anstart, wann ein anstalten zu Mädchen, wo es termen und verzweifelt zu kämpfen. Sein Lippen wären fest zu zusammengepresst. Normalerweise, die sieht seine Kindheit Schwein geschlachtet hat, bis einig Krafte und war es gewohnt, gegen drei gleichzeitig zu kämpfen. Doch hüt wären all drei mit Messen bewaffnet. Hat weder Waffen noch Fähigkeiten, von einem Messer erstocken zu werden, war kein Spaß, und wird durch die Hand dieser drei Bestien mit Sicherheit sein Leben verlieren. Die nicht reagiert, überschotteten die drei Männer in mit beskimpfangen und beschimpften in als nutzlosen Bengel, den zum Erschrecken tog. Miao Yi warf einen Blick auf die anderen Abenteurer, die nacheinander hinter den Drehen hergerant kämen. Einer von ihnen war ein stammiger Mann mit langem Bart, kraftiger Statur und einem Langensäbel in der Hand. Sein fürchte Regens, Schafs Aussehen erinnerten einen Wolf, auf den ersten Blick war klar, dass kein sanftmütiger Mensch war. Miao Yis Mundwinkel zuckten, ein kaltes Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. War tiet, bis die anderen nahe kämen, schwang plötzlich seinen Säbel und rief laut, Heremite dem unste Blitzkiezgrot, die drei Männer aus Huang Cheng erschrecken und dachten, Miao Yi hat das Furchtkraut genommen. Sofort erkannten sie, dass etwas nicht stimmte, und blieben abrupt stehen. Ihre Blicke fixierten die drei Männer, deren seltsam Gesichtsausdruck ihnen einen Schauer über den Rücken jagten. Die drei noch jung waren, hörten sich einig, ungeachtet dessen, aber sie echt oder eingebildet waren. Klart erstmal als, bevere redet, hort nicht auf seinen Ansinn. Wir haben kein unsterblichen Krauter. Wir sind hier, mit im abzurechnen, nicht dem sie zu ernten, erklärt Huang Cheng hastig. Doch niemand glaubte ihm. Und diesen todlichen Ort zu kommen, abzurechnen? War das ein Witz? Hielten dies Bengel all für dumm? Dies Erklärung verschlimmert die Lage nur und verstärkte den Verdacht, dass die drei etwas zu verbergen hatten. Gebt es her, brüllt Miao Yi ernüt und stürmte mit seinem Schweinschlachtmesser auf die drei zu. Hat bisher Schwein getötet, Menschen, aber hüt war fest entschlossen, dies drei umzubringen. Denn Huang Cheng hatten gewarnt, dass sein jüngeren Geschwister in Gefahr geraten würden,
wenn sie gehen ließ und nicht zurückkehrt. Dies drei Bastard hatten es nun gewahrt, jemanden zu töten, es gab nichts, was sie nicht wagen würden. Hut müssen wir dies drei potenziellen Bedrohungen unbedingt ausschalten. Kapitel 2, 1000 Meilen Roterstorb, 3. Kapitel 2, 1000 Meilen Roterstorb, 3. Die Jaubrüder waren ebenfalls äußerst nervös und hielten Dolce in den Händen, die anderen einzuschachten. Normalerweise war es für sie in Ordnung, gleichaltrig wie Miao Yi oder Junge zu skikanieren, doch die Begegnung mit die sen starken Mannen fühlte sich wie die mit Erwachsenen, und sie fühlten sich instinktiv etwas eingeschüchtert. Der Großmann mit dem Drachenbart hat, ungeachtet Huang Chengs Erklärung, bereits begonnen, Huang Chengs Körper abzusuchen, fand aber kein unsterbliches Kraut. Warf einen Blick auf die Jaubrüder und nähte dann den Kopf zu Miao Yi, der herbeigeeilt war, Huang Cheng beiseite geschoben hat und sich nun auf die sich nach den Jaubrüdern machte. Unerwartet stürzte sich Miao Yi vor und stieß sein Schweinschlachtmesser mit einem lauten Null tief in Huang Chengs Brust. Huang Chengs Augen weiteten sich ungläubig, als Miao Yi anstarrt. Auch der Stammage-Mann mit dem Drachenbart war entsetzt, und nicht nur die Jaubrüder, sondern all anderen waren gleichermaßen verängstigt. Entschlossen und mit grimmigem Gesichtsausdruck stieß Miao Yi das Messer in Huang Chengs Körper und zog es wieder heraus, bevor ihm schließlich die Kehle durchschnitt. Frisches Blut spritzt über Miao Yis Körper. Huang Cheng umklammert seinen Hals, zuckte zusammen und fiel zu Boden, sein Augen noch immer von unbeschreiblichem Entsetzen erfüllt. Miao Yi, der als ignoriert, fletschte die Zahn und funkelte in Wutenden, sein Herz hammet vor Angst, doch immer noch mit dem blutbefleckten Messer in der Hand stürmte auf die Jaubrüder zu. Die beiden Brüder, verängstigt, schwangen panisch ihre Langschwerter und versuchten, den Belagerungsring zu durchbrechen. Miao Yi nutzte ihre unvorbereitet aus und stock Zhao Xingkue in den Rücken, nahe der Haft, und stieß dann wiederholt mit dem Messer zu. Mit wenigen Hieben fiel Zhao Xingkue in eine Blutlake zu Boden. Sein furchterregender Anblick schockiert die anderen, die nicht erwartet hatten, dass dieser junge Mann so brutal sein konnte. Ein Moment der Unachtsamkeit erlaubt es Zhao Xingwu, sein Langschwert wild zu schwingen und davonzulaufen. Hilflos sahen sie zu, wie Miao Yi mit dem Schwert hinter Zhao Xingwu herjagt. Braver Young, so skrupellos. So jung und schon totete one mit der Wimper zu zucken, kischet der Stammage-Mann mit dem Drachenbart zweimal, und die ganz Gruppe rannte ihm hinterher. Zhao Xingwu dreht den Kopf und blickte voller Entsetzen zurück. Sah Miao Yi, blutüberströmt wie ein wilder Dämon, unerbittlich hinter ihm herjagen. Voller Entsetzen schrie auf und rannte ihm sein Leben. Ob sein Schrei etwas aufgeschreckt hatten oder über sich tatsächlich in Gefahr begeben hat, ein plötzliches Zischen holte durch die Luft, als wär etwas auf in Südflogen. Asterisk Plumps. Asterisk ein riesiges schwarzes Objekt stürzte vom Himmel herab und landet mitten in der Verfolgergruppe. Der Aufprall war nicht laut, doch Miao Yi, der rannte, konnte ihm nur knapp ausweichen und stolpert und purselt mehrmals. 7 oder 8 Verfolger blieben wie angewurzelt stehen, ihr Gesichter verrieten Angst, als sie langsam aufblickten. Sie wussten nicht, was sie gesehen hatten, zogen sich aber all langsam zurück. Miao Yi, der gerade erst wieder aufgestanden war, blickte auf und war ebenso erschrocken. Ein Gottisanbeterin? Beinahe ihrem Hinterhen war es tatsächlich ein Gottisanbeterin. Ich hat mich nicht getäuscht, es war wirklich ein Gottisanbeterin, ein unglaublich groß. Ihr Körper war über 2 Fäden lang, ganz und gar schwarz glanzend, ihr langen, scharfen Beine mit nach hinten gerichteten Stacheln bedeckt, und ihr beiden großen Vorderbein glichen Sicheln. Es ähnelte einem Sensenmann mit einer Sens, verströmt ein eisig, todzahnlich Ohren und schüttelte unaufhörlich seinen riesigen Kopf. Sein smaragdgrünen Augen blitzten auf, als würde es sein Blut. Kapitel 3, 1000 Fuss Roterstorb, 4. Kapitel 3, 1000 Fuss Roterstorb, 4. Vor allem war so viel Gerant und Semüd, daher musste sich einen Platz zum Ausruhen suchen. Miao Yi sah sich und betrat dann den Steinhofen am Fuss eines Berges.
Stürmte hinein und fand ein klein Hol zwischen den Felsen. Artmeet leichtet auf, higher die nackt zu verbringen, warm bessen, die Felsen draußen Schutzboten. Was jedoch nicht erwartet hat, war, das, sobald in die Hol gekrochen war, plötzlich ein Hand auftaucht und in Hals packte. Miau je zog instinktiv ein Schweinschlachtmesser, sich zu retten, aber die Reaktion seines Gegners war ungewöhnlich, dieser packte unerwartet sein Handgelenk. Schließlich standen sich die beiden in der Hol gegenüber. Nachdem Miau je das Gesicht des anderen gesehen hat, blinzelte und gab ihm damit ein Zeichen, losgelassen. Der andere war der Großmann im dem Drachenbart von wohin, hat nicht erwartet, in higher Versteck zu finden. Bist du es? Der Stammagemann im dem Drachenbart war leicht verbluft und runzelt die Stirn, als Miau je langsam losließ und ihm gleichzeitig das Schweinschlachtmesser aus der Hand riss. Offenbar war der Mann Miau je gegenüber misstrauisch, die seines brutalen Angriffs war ihm noch gut in Erinnerung, und fürchtet, Miau je konnte ihm in den Rücken fallen. Hussen, hustet Miau je Zweimel, als einen Schmerz im Hals verspürt. Der Stammagemann im dem Drachenbart hielt sich schnell den Mund zu, senkte die Stimme und rief, sei leise. Ist das Monster noch draußen? Wie leicht ist es hierher geflohen, weil es Angst vor dem Monster hat. Miau je wedelt im dem Armel, und nachdem der andere Mann in losgelassen hat, atmete schwer und schüttelte den Kopf. Ich heb das Monster nicht gesehen, als ich ankam. Der Stammagemann im dem Drachenbart streckte den Kopf aus der Hol, kurz zu beobachten, zogen den wieder zurück und start Miau je Stirnrunzelnden. Jung, du bist so jung und doch so skrupellos, sagt. Wenn ich jetzt so darüber nachdenk, kommt mir etwas komisch vor. Du schienst niemanden außer oben, sondern wolltest die drei Jungspund nur schnell loswerden. Jung, sag mir die Wahrheit, hatten die drei irgendwelch Heilkrauter bei sich. Miau je start auf das Schweinschlachtmesser, das dem anderen Mann in die Hand gefallen war, dackt kurz nach und schildert dann umschweif die Situation. Dies drei verdammten Narren, seid jung, aber schon ziemlich skrupellos. Pf, ich bin auch nicht gerade der Hellster und bin auch auf Ukraine fallen. Ich hat beinahe mein Leben verloren, der Stammagemann im dem Drachenbart schnaubte verachtlich. Blickte auf Miau jes Tasche und fragte, du bist dein Leben gerant, und dabei sind dir Essen und Trinken ausgefallen. Junger Mann, würdest du etwas davon im mir teilen? Miau je sagt kein Wort, nahm die Tasche herunter, öffnet sie und bot ihm das Trockenessen und Wasseren. Onkel, sagt können wir uns heute Nacht beim Ausruhen und Bewatchen abwechseln? In diesem unheimlichen Ort wäre es gefährlich, wenn jemand in einen so tiefen Schlaf fiel. Dort schaut die Kampfkünste des anderen, im Falle eines Kampfes wär ihm nicht gewachsen, und befürchtet zudem, dass der an der böse Absichten haben konnte. Die Schaub wollte ihm sagen, dass noch nützlich war. Der Stammagemann im dem Drachenbart warf ihm einen bedeutungsvollen Blick zu, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen, wenn das etwas sagt. Nahm das Essen und das, worende vor sich hin murmelt und aus der Hol blickte, draußen ist es wohl noch nicht so dunkel. Der Nebel hier ist so dicht, die Schaub wirkt es so dunkel, die beiden aßen weiter und wechselten dabei einig Wort. Es stellte sich heraus, dass dieser Stammagemann im dem Drachenbart yang Behong Hies und ursprünglich Militärkommandant einer Millionenstadt. Gusen war. Doch die sein Hebruch im der Concubine des Stadthern Arge verursacht und letztlich sein Verwandten in Mitleidenschaft gezogen hat, totite den Stadthern in einem Wutenfall und Flow. Das Leben als Flüchtling war hart, wohlament seine Kräfte angelangt, wegte sich entschlossen in den 10.000 fast tiefen roten Storb, sein Glück zu versuchen. Yang Behong verstand nicht, where Miau je in so jungen Jahren und die Ort flugtit, den Tod zu suchen. Süße Menabit erfordert Aufrichtigkeit, und Miau je verheimlichte ihm nichts. Wie vereinbart, wechselten sich die beiden in dieser Nacht beim Ausruhen und Bewatchen ab. Süße Menabit verlief in Gina Nacht reibungslos, und angesichts Miau jes Wort vom Vortag, der ein Rauberband angelockt hat, spürte dass es selbst im Alleingang schwierig werden wird, das unsterblich Kraut zu erlingen.
Daher batter yang Beihong am nächsten Tag proaktiv mein Bündnis. Yang Beihong zögert nicht, gab miau jinak Tagesanbruch das Schweinschlachtmesser zurück, und gemeinsam brachen sie auf. Aus ihrer vorherigen Begegnung mit den Mingtang lang hatten sie gelernt, und keiner von ihnen wagte leichtsinnig von ihrem Citronweg abzuweichen. Ein solcher Glücksfall wie die Gestrige flucht war nicht alltäglich, also folgten sie gehorsam der Citronroute auf der Karte. Doch unterwegs erkannten sie, dass der vermeintlich sichere Weg als sicher war. Selbst dort sahen sie abgetrennt Gliedmassen und gebrochene Knochen. An den blutigen, zerfetzten und zerbissenen Leichen war klar, dass viel Reisend auf dem Citronweg ebenfalls von den Mantis angegriffen worden waren. Kapitel 4, 10.000 Meilen roter Staub, 5. Yang Beihong wischte das Blut vom Dämonenschwert, sammelte die wenigen Essensreste der 5 Leichen ein und warf sie Miao Yizu, damit dieser sie auf dem Rücken tragen konnte. So hatten sie Proviant für 2 weitere Tage. Doch am nächsten Tag traf Yang Beihong auf jemanden, der im Überlegen war. Am Fuss eines Berges holte das Klirren von Schwertern und Klingen weiter. Yang Beihong nahert sich und zog Miao Yi schnell hinter einen großen Felsen, wo sie sich duckten. Sie sahen mehr als ein Dutzend Menschen, die am Fuss des Berges erbittert kämpften. Ihr Schrei holten unaufhörlich weiter. Auf dem Gipfel blüht ein Jadegrün Jasminblut und verströmt ein sanftes Licht, offensichtlich der Grund für den Kampf. Unsterbliches Kraut? Miao Yi starrt gebannt auf das sanfte Licht, das auf dem Berggipfel schien, und sein Augen weiteten sich. Wollte gerade sagen, als Yang Beihong im schnell den Mund zuhielt und ihm damit bedeutet, still zu sein. Yang Beihong warf nur einen kurzen Blick auf das unsterbliche Kraut und konzentriert sich dann auf die kämpfende Gruppe. Sein Hand ruht auf dem Griff seines Schwerts, worin war tiet. Unter ihnen befand sich ein geschickter Krieger, der im Alleingang über ein Dutzend Menschen tötet. Schließlich hob sein Schwert, so sich im Mund, nachdem sich vergewissert hat, dass kein Gegner mehr die waren, stieg den Berg hinauf zum unsterblichen Kraut. Während der Gegner untätig war, zog Yang Beihong kühn sein Schwert und stürmte plötzlich vorwärts, sprang in die Luft und schwang sein Clinch herab. Der Mann reagiert blitzschnell, dreht den Kopf und parierte mit seinem Schwert, dann griff Yang Beihong an. Augenblicklich tauschten die beiden Schläge aus, ihr Schwerter kreuzten sich in einem erbitterten Kampf. Offensichtlich waren die Fähigkeiten des anderen Mannes denen von Yang Beihong weit überlegen. Obwohl gerade einen erbitterten Kampf hinter sich hat, besaß noch die Kraft, Yang Beihongs schweren Schwertengriff abzuwehren, und sein Angriffsgeschwindigkeit war sogar noch höher als die von Yang Beihong. Im Ende war Yang Beihong verletzt, und schließlich trat ihm der Gegner das Schwert aus der Hand. Der Gegner schwang ein Schwert auf Yang Beihongs Hals, doch Yang Beihong packte verzweifelt dessen Handgelenke mit beiden Händen und blockt den Tritt mit dem Oberschenkel ab, ihr Körper aneinander gepresst. Das Schwert des Gegners hat sich in Yang Beihongs Haut gebohrt. Biss diesen zusammen, Blut ran im dem Mundwinkel. In diesem kritischen Moment des Kampfes, als Yang Beihong beinahe zusammenbrach, trat der andere Mann plötzlich zurück. Miao Yi, der zum Angriff vorgestürmt war, wurde zurückgeschleudert. Doch ein Schweinschlachtmesser steckte in seinem Rücken, Blut strömt herab. Der Mann umklammert seinen Rücken mit einer Hand und dreht verzweifelt den Kopf zu Miao Yi, der sich am Boden wand und nicht aufstehen konnte. What stiegen ihm auf, sein Augen farbten sich augenblicklich blutunterlaufen, wie die eins wilden Tiers, das bereit war, jemanden zu verschlingen. Stirb, schrie der Gegner und lockert seinen Griff. Yang Beihong wollte dies Gelegenheit nicht verpassen, brüllt, packte das Handgelenk des Schwertträgers und rammte ihm den Ellbogen in die Brust, sodass dieser zurücktummelte. Nutzte den Moment, das Schwert zu ergreifen, schwang es beidhändig und entfesselt ein Schwertblum, die mit einem gewaltigen Hieb niederstreckte. Die Schulter des Experten war im Menü abgetrennt. Frischs Blutspritz, Sieg und Niederlage waren entschieden. Yang Beihong lehnte sich schwer atmend auf sein Schwert und beobachtet, wie Miao Yi sich schmerzvoll die Brust hielt,
Blut aus seinem Mundwinkel ran, warender Lort auflacht. Das Gefühl, dem Todd Nap intronnen zu sein, erfüllt in imiti schadenfrohe Genugtuung. Hastig riss yang Beihong fetzen seine Kleidung ab, die Wand zu verbinden, sammelte die restlichen Lebensmittel. Seines Gegners auf, Jing zu Miao Yi, bügt sich hinunter und zog in der Hand hock. Nachdem Miao Yis Puls geprüft hat, schlug im plötzlich imiti der Handflasch in den Magen. Schlag. Miao Yi spuckte ein groß Mensch frisches Blut aus, doch das negend Gefühl in seinem Magen hat nachgelassen, und das Gefühl, dem Todd nahe güsen zu sein, war verschwunden. Wir waren Fremde, war es das Wort, den Leben für mich zu riskieren? Fragte Yang Beihong mit süßem Organ und einem spottischen Lächeln. Miao Yi wischte sich das Blut aus dem Mundwinkel, warf ihm einen Blick zu, noch nie hat einen so herzlosen und grausamen Menschen gesehen, und sagt wütend, den Fähigkeiten sind überlegen, ich brauch dich als meinen Leibwachter. Yang Beihong schwang sein Schwert, richtete es auf den Mann, der gerade gefallen war, und fragte leise, ist geschickter, wär es nicht sicherer, wenn du ihm hilfst? Miao Yi erwidert ausdruckslos, gerade weil geschickter ist, braucht mein Hilf. Nicht, und jetzt heb ich dir das Leben gerettet, ich froh, junger Mann. Haha, Yang Beihong blickte zum Himmel auf und brach in ein wahnsinniges Lachen aus, dann klopfte Miao Yi auf den Rücken. Stell dich nicht so in wie ein Mädchen, es ist nur ein kleine Verletzung. Du wirst nicht sterben, die Vorsicht, die Miao Yi gegenüber Stetson den Tag gelegt hat, war nonwollig verschwunden. Dreht sich stieg den Berg hinauf, das unsterbliche Kraut zu flacken, und bracht es herunter, damit beides gemeinsam genießen konnten. Dieses unsterbliche Kraut war etwa halb so lang wie eine Stäbchen, imiti nun Zweige und nun Blatten, dort scheinend und schimmernd, ein wahres Jewel, das ein schwaches Licht ausstrahlt. Winzig Lichtpunkt funkelten darum herum, wie ein Schwarm Glühwürmchen oder ein sternenklarer Nachthimmel, vermutlich der Grund für seinen Namen Essens. Beid sahen die Sen Schott zum ersten Mal vertenasen nach Herren und konnten einen betorenden Duft wahrnehmen, der tief beruht, anders als der Duft von Wildblumen, der Bienen und Schmetterlinge anlockt. Gutzug, wahrlich würdig, unsterbliches Kraut genannt zu werden, sagt Yang Beihong und schnallt zweimal imiti der Sunge, ließ Miao Yi kurz daran riechen, bever es zurücknahm. Miao Yis Augen weiteten sich, als so, wie das unsterbliche Kraut in einen Stoffbeutel steckte und in insane Brust heftet. Als Yang Beihong Miao Yis verwundeten Blick bemerkt und so, dass das Kraut one die Erlaubnis seines Begleiters weggelegt hat, hustete Verligen ein paar Mal und sagt, Diocese higher gehort mehr, das nächste ist deins. Miao Yi blickte auf die Straße vor sich und fragte plötzlich, hat das unsterbliche geht nicht zurück? Denkt ich sehe ausy gemmend, der kein Loyalität schätzt. Entgegnet Yang Beihong mit finstere Mien und schob Miao Yi vorwärts, ich. Bleibe den Leibwachter. Sobald wir deinen Anteil geplündert haben, kehren wir gemeinsam zurück. Doch Brücken gehören Brücken und Straßen gehören Straßen. Du kleiner Bengel, begehr nicht meinen Anteil und beschwer dich nicht über mein Unhofflichkeit. Miao Yi sagt nichts. Wer hat ihm gesagt, dass den anderen nicht besiegen kann? Wenn Kräfte vertauscht wären, wird der anderes wagen, das Unsterblichkeitsgrot one sein zu Stimmung zu nehmen? Yang Beihong hielt Wort. In den folgenden Tagen robte weiterhin jeden aus, der über den Weg lief, scheinbar in dem aufrichtigen Bestreben, ein Unsterblichkeitsgrot für Miao Yi zu stehlen. Sein Wort, lasst uns gemeinsam unsterblich werden, bislang war jedoch nur auf am Lüt gestossen, und die dies nicht einmal das unsterblich Kraut ernten konnten, würde mein Rob nichts einbringen. Doch Yang Beihong hielt sein Wort nur anfangs, schließlich brach es. Die beiden hatten den äußersten Punkt der Sicherheitszone auf der Karte erreicht, absolutes End. Was dort erwartet, wenn weiter hineingingen, was nur ein Geist. Kapitel 5, Gelehrter, 1. Die beiden standen auf einem Berg, am Rand der sicheren Zone. Der Nebel herum bewegt sich sanft. Der Fern, Nebelverhangen Ort wirkte äußerst geheimnisvoll. Yang Beihong murmelt vor sich hin, Bruder, ich brech mein Versprechen nicht.
Lass uns umkehren. Dieser verflucht Ort ist nur einen Monat lang geöffnet, und ein halber Monat ist bereits vergangen. Der Rückweg wird lange dauern. Wenn wir zogen, kommen wir nicht mehr heraus. Ich wird auf dem Rückweg mein Bestes geben und vielleicht sogar ein magisches Kraut stehlen, je Verstand sein Gedanken. Das der ander in Hierher begleitet, war schon ein Zeichen von Rechtschaffenheit, aber es duigend etwas gehört, rief je plötzlich überrascht aus und dutit auf das unergründlich, gefährlich Gebiet gegenüber. Es scheint von dort zu kommen, Geräusch? Welches Geräusch? Yang Beihong war überrascht, legte immer wieder den Kopf schief und spitzte die Ohren. Langsam hob die Augenbrauen und sagt, hör nichts hören, fragte je etwas verwirrt und legte den Kopf schief, erneut zu lauschen. Ein rehe melodischer Klang, wie fließendes Wasser in den Bergen, drang heran, mal tief und melodisch, mal hoch und kraftvoll, sanft wie Wasser, sehr rhythmisch. Es war ein dutig Gemmend, der ein Musikinstrument spielte. Je riss die Augen auf, blickte tief in den Nebel, sägte erneut darauf und rief überrascht aus. Die drinnen spielt Gemmend ein Instrument spielen, fragte Yang Beihong sprachlos. Die je im nicht zu glauben schien, kratzte sich more, beruhigte sich und konzentriert sich aufs Lauschen. Doch nach langem Lauschen konnte immer noch nichts hören, geschweige den Klang einer Zither. Yang Beihong blickte in misstrauischen, Bruder, du bildest dir das nur ein, oder, je vergwisset sich, dass sich nicht verhört hat, und du titemighty nur Milan nach vorn, die drinnen spielt Gemmend Zither, das heißt, die Gegend ist sicher. Lass uns nachsehen. Weiter vorn sind wenige Fußspuren, also ist die Wahrscheinlichkeit größer, das unsterblich Kraut zu finden, dreht sich und bemerkt, wie sich Yang Beihongs Gesichtsausdruck allmählich verdustete. Je wusst nicht, was falsch gesagt hat. Wusst nicht, dass Yang Beihong überhaupt nicht zuhört. War ein Mann, der klar zwischen Dankbarkeit und Groll unterscheid, so Gemmend ließ sich normalerweise von nichts aufhalten. In als Leibwakte zu gewinnen, war ein leichts, man musste es nur sagen, und die Verhandlungen waren ein kindes Spiel. Doch jes Ausried ließ Yang Beihong vermuten, dass Hintergedanken hat. Yang Beihong hat jes hinterlistige Taktik, an der Toten zu benutzen, bereits erlebt. Jetzt, die das unsterblich Kraut besaß, konnte dieser young man, sollte böse Absichten haben, in Großschwierigkeiten geraten. Daher war das Mussem Aufgebot Vertrauen Yang Beihongs zu je im Enu dahin. Nahm den Butel stopfte sich etwas Essen in die Brust und warf den Großteil davon samt Butel je vor die Fass. Mein jüngerer Bruder hat nicht auf mich gehört, also kann ich nicht mehr tun. Wir sehen uns später wieder, damit dreht sich Yang Beihong nicht und ging davon. Je verstand nicht, warum der ander sich so verhalten hat, warum sich so plötzlich gegangen gewandt hat. Sah Yang Beihong nach, wie dessen Gestalt im Nebel verschwand, und begriff immer noch nicht, was geschehen war. Konnte nur vermuten, dass Yang Beihong ihn auf diesem Abentur nicht mehr begleiten wollte. Seit über einem halben Monat hat kein einziges unsterbliches Kraut gefunden. Sollte Yang Beihong nachjagen oder weitersuchen? Angesichts von Yang Beihongs Fähigkeiten war es im als Begleiter auf dem Rückweg relativ sicher. Je stand allein auf dem Berggipfel und zögert lange, während über die Zukunft seiner jüngeren Geschwister nachdacht. Dreht den Kopf. In die Richtung, aus der die Musik kam, und murmelt vor sich hin, ein Ort, und den sich ander nicht wagen, dann wage ich es erst recht nicht. Blickte zum Himmel auf, holt tief Luft, sammelte sich und fast einen entschlossenen Entschluss. Hob den Proviantbeutel vom Boden auf, warf in sich über die Schulter und schritt den Berg hinunter, dem Klang der Musik folgend. Sobald den Fuss des Berges erreicht, klang die Fernmusik geseitig etwas unruhig, beruhigte sich aber schnell wieder. Je ging ein weil und stellte fest, dass das Geland recht flach war. Folgte der Richtung der Musik, doch nach einer langen Strecke schien sie unerreichbar weit vorm zu sein, als konnte sie niemals nahe kommen. Zweifelte, aber sich verhört hat, ob es überhaupt Musik war. Je blieb wie angewurzelt stehen. Sein Fuss sogeten. Nicht weit von ihm entfernt,
auf einem Nebelverhangenen Berg, stand ein Plattform. Darauf ruht ein groß, Uralti zither, Kapitel 6, Gelehrter, 2. Kapitel 6, Gelehrter, 2. Es gibt noch ein anderes Beschreibenswort, imite dem Frauen einen Gelehrten beschreiben können, sergewöhnlich Gutos hen. Dieser Mann war sergewöhnlich Gutos hen, schwazu finden auf der Welt. Auf dem Nebelverhangenen Berggipfel stand der Gelehrte aufrecht neben der Zither auf dem Steintisch und schweifte in die Fern. Imite eine Hand hinter dem Rücken zupfte imite den 5 Fingern der anderen Hand sanft und gemachtlich die 3 Seiten der Zither. Die Musik, die Miauji hort, kam von seiner Hand. Die sen Berg herum erstreckt sich in einem Radius von 20 Meilen ein Tal. Der Klang, den ausstrahlt, glich dem Summen von Fledermausen, wer sich ihm hört, konnte ihm nicht entkommen. Konnte nicht sicher sein, ob Miauji von der Musik angezogen word oder nur zufälligen die sen Ort geraten war, aber bemerkt, dass Miauji sogert. Sein 5 Finger zupften sanft die Seiten, dann wandert sein Hand hinter seinem Rücken plötzlich zu seiner Brust und lost den Noten des Gewandgürtels seinen Hals. Das Gewand, nun frei, flog wie von selbst auf, gab die Gestalt des Gelehrten frei und verschwand im fernen Nebel. Miauji, noch immer sogend, war wie start, als bemerkt, dass sich der Klang der Zither zu bewegen schien und die Richtung ändert. Was geschah hier? Miauji kratzte sich im Kopf, blickte sich nervös und schloss schließlich die Augen, dem Klang folgend. Die Augen des Gelehrten auf dem Berggipfel lügteten auf, und nähte langsam den Kopf, Miauji anzusehen. Bestätigt, dass Miauji tatsächlich von der Musik berührt war. Obwohl äußerlich kein Regung zeigte, schien innerlich aufgewühlt, und das Zupfen der Seiten beschleunigte sich, wodurch die Musik dringlicher wirkte. Mehrmals ändert die Musik die Richtung, als ob jemand imite dem Instrument rannte. Miauji beschleunigte sein Schritt, neugierig, wer hier die Zeit fand, Musik zu spielen. Ahnte wohl nicht, dass in die Musik auf einen Zigzagpfad geführt hat. Jenseits Diocese fades wimmelte es von Riesigen, fürchte Regent schwarzen Gottisanbeterinnen. Sie fuchtelten imite ihren sichelformigen Scheren, ihr Körper bedeckt imite bedrohlichen, nach hinten gerichteten Stacheln, als trugen sie Einrüstung. Einige Parten sich, an der Bedrohten und zerrissen imite ihren scharfen Schnäbeln die blutgetränkten Chen frischörligte Menschen. Diocese Bergtal schien das Revier der Gottisanbeterinnen zu sein, fast überall wimmelte es von ihnen, groß und klein, dicht gedrängt. Die Musik, die Miauji den Weg weis, half ihm zufällig, weilen von ihnen auszuweichen. Hat Miauji die Musik nicht gehört und wäre nicht hierher hergekommen, sondern einfach hingestürmt, wäre von den Gottisanbeterinnen spurlos verschlungen worden. Als die Musik verstummt, stand Miauji in einem Nebelverhangenen See, und dessen Ufer sich ein Berg erhob. Die Musik war plötzlich verschwunden. Sie war tatsächlich verstummt, denn der Gelehrte hat aufgehört zu spielen und stand nun am Abgrund, sein schlichtes grünes Gewand wieder über den Schultern. Miauji konnte nicht sehen, doch erblickt Miauji im Fuß des Berges. Verwirrt blickte vorsichtig von Osten nach Westen. Der Gelehrte volltiet die Hand und sah Miauji im Fuß des Berges an. Ruhig sagte der ein. Wer dies gewaltig und verabscheuungswürdig Welt betritt, stirbt entweder einen angerechten Tod oder Kurtemite leeren Handen zurück, unfähig, sich diesem Bergtal orchner zu nähern. Nur wer Weisheit und Mut besitzt, kann sich in einen Umkreis von 20 Meilen Diocese-Tal wagen. Nur wer unerschütterlichen Willen hat, kann sich hinwegen, nach einem halben Monat werden sie gewiss voller Angst zurückkehren. Why konnten sie mir nur begegnen, wer sich diesem Gebirgstal auf weniger als 32 Kilometer nahet, wird, sofern nicht eine tiefe Verbindung zu mir hat, den Klang meiner Zither nicht hören. Wer sich hier einmischt, wird ein schreckliches End finden. 100.000 Jahre sind vergangen, ein Seelenverwandter ist erschienen, warum soget noch immer und waget mich zu treffen? Kaum waren die Wort ausgesprochen, zog von fern ein dichter Nebel auf. Blickte man hinab, konnte man die dichte, verwirrende Mass des Mingtong Mangrovenwalds nur schemenhaft erkennen, die schnell vom dichten Nebel verhüllt wird.
Miao Yiem Fuss des Bergers hat die Wort des Gelehrten nicht gehört. Beobachtet noch immer aufmerksam seinem Gebung und fragte sich, woher der Klang der Zither kam. Als Fuss des Bergers kunstlich angelegt Steinstufen sah, die scheinbar nach oben führten, hört sich Miao Yiem mit seinem Schweinschlachtmesser und stieg Stuf für Stuf hinauf. Sobald den Gipfel erreicht, zog in ein massiver Felsbrocken magischen. In den Felsblock war eine Frau gemeißelt, die mit ausgestreckten Armen anmutig durch die Luft schwebte. Obwohl es sich ein Skulptor handelte, wirkte sie lebensecht, schon und fesselnd, so dass man sich dem gebannten Blick nicht entziehen konnte. Der Schicksalsweg der Unsterblichen war noch nicht beendet, ein mehr aus Blutwan Ufer, und weiss noch ein largen Verstrut. Zwei Zeilen große, blutrote Schriftzeichen, wie ein Erklärung, waren zu beiden Seiten eingraviert und strahlten ein kalte, blutrünstig Aura und außergewöhnlich Präsenz aus. Eine genaue Bedeutung blieb im Dunkeln. Die Erscheinung der Frau war wahrlich faszinierend, doch Miao Yi, der sich gerade in diesem Ort befand, hat kein Lust, sie in Ruhe zu bewundern. Umklammert sein Schweinschlachtmesser und ging weiter. Nach etwa 10 Metern hielt in ein Gestalt mit gefolterten Händen Felsversprung in. Nervos hob sein Schweinschlachtmesser und fragte, bist du derjenige, der die Zither spielt? Der Gelert dreht sich langsam und mustert Miao Yi aufmerksam. Als des sein Gesicht sah, weiteten sich Miao Yis Augen vor Staunen. Noch nie hat einen so gut aus Händen Mann gesehen, sein Aura war wie die eins Unsterblichen, der auf Wolken schwebte, sein Blick schien von oben herab zu blicken. Nun Himmel blickten auf die Welt der Sterblichen herab. Ein Unsterblicher, fragte Miao Yi besorgt. Der Gelert schüttelte den Kopf. Miao Yi fragte erneut, ein Dämon, der Gelert schüttelte wieder den Kopf. Plötzlich hob Miao Yi die Hand und schlug sich in die Stirn. Konnte ein Lachen nicht unterdrücken und erkannte, dass sich so viel ausgemalt hat. Ob Unsterblicher oder Dämon, im Moment konnte niemand außer Sterblichen den 10.000 Fuss hohen roten Stab betreten, sonst wären die Unsterblichen draußen längst eingetreten. Miao Yi lächelt und sagt, Onkel, sie sind wirklich gut aus Händ. Der Gelert nickte leicht und lächelt, offenbar sich für das Kompliment zu bedanken. Kapitel 7, der Gelert, 3. Miao Yi blinzelt, zu wissen, was dacht. Sah sich und entdeckt niemanden in der Nähe. Plötzlich breitete die Arm aus, umarmte die Zither, legte sich Borchlings darauf und stonte lange, sein Gesicht war hochrot. Der Gelert schaut überrascht und wusste nicht, was tat. Nach einer Weile begriff es wohl und musste lächeln. Hat richtig geraten, Miao Yi hat vermutet, dass es sich einen Schatz handelte, denn gewöhnlich Menschen konnten unmöglich ein so groß Zither benutzen, und hat deshalb die Absicht gehabt, sie zu stehlen. Die niemand sonst die war und der Gelert sich scheinbar nicht wehren konnte und zudem unbewaffnet war, während Miao Yi ein Messer hat, wollte die Gelegenheit nutzen, die Jurelty Zither zu stehlen und zu fliehen. Doch was Miao Yi frustriert, war, dass die Zither trotz all seiner Kraft nicht bewegen konnte, sie war schwer wie ein Berg. Konnte sie wirklich nicht haben. Schließlich ließ die Zither los und lacht herzlich, mal sehen, wie schwer sie ist. Sie ist wirklich schwer. Wie heißt du, Onkel? Nenn mich ihn fast alt bei, sagt der Gelert lächelnd, betrachtet die Zither und fragte, willst du sie mitnehmen? Miao Yi sagt verachtlich, willst du sie nicht auch mitnehmen? Der Gelert sagt, ich kann sie auch nicht tragen. Miao Yi fragte, willst du zurückgehen und jemanden suchen, der dir beim Tragen hilft? Der Gelert schüttelte leicht den Kopf und sagt, ich rate dir, die Zither nicht zu erwarnen, wenn du gehst, sonst bringst du dich nur in Schwierigkeiten. Miao Yi verwirrt aus. Warum? Der Gelert kichert und sagt, du bist den ganzen Weg hierher gekommen, war dir nicht klar, wie gefährlich das ist. Wenn die Unsterblichen draußen davon wussten, würden sie dich, selbst wenn sie jemanden schickten, dir beim Tragen zu helfen, bestimmt zwingen, hierin zu kommen und dir den Weg zu weisen. Deshalb wird sobald ich hier weg bin, die sollt Zither nicht mehr erwarnen, denn ich will mir keinen Ärger einhandeln. Miao Yi dacht einen Moment nach und muss zugeben, dass die Wort seins Gegenübers schon ärger bin.
Abgesehen davon, das sich die Großformation bald schließen wird, hatte das Ausmaß der Gefahr im Inneren bereits selbst erlebt. Es galt schon als Glück, so weit gekommen zu sein. Word in ein unsterbliches Zwingen, den Weg zu führen, wer sein Rutger wohl kaum möglich. Nach kurzem Nachdenken konnte miau je die Sache mighty der alten Zither nervorist Beiseit schieben. So den makellosen Gelehrten und fragte misstrauisch, Onkel, du wohin wirklich niemanden Zither spielen sehen, wenn du wohin meinst, ich habe ein bisschen gespielt, der Gelehrt ging Zither, streckte die Finger aus und zupfte die Seiten. Der melodisch Klang der Zither Erklang ernut wie Wasser. Während die Musik erklang, zitterte miau jes ganze Körper. War wie start fassungslos auf die vibrierenden Seiten. Du bist so jung, warum gehst du hier solche Risiken ein? Fragte der Gelehrt, wann sich zudrahen. Blickte konzentriert auf sein 5 Finger, die Zither spielten, und fragte gleichgültig. Miau je fühlte sich wie in einem Traum, antwortet auf jede Frage ehrlich und etwas naiv. Nachdem der Gelehrt sein Frage geklärt hat, zupfte sein Zeigefinger die Zitherseite, ein lautes klingelnde Tonte, das miau je augenblicklich in die Realität zurückholt. Bever reagieren konnte, schien ein Schmuckstück in der Handfläche des Gelehrten und wurde ihm überreicht. Ein Kette mighty eine dunkelgrünen Pull, scheinbar ein Halskett, schlickte ihm aus hin, aber von bestechender Schönheit. Überrascht fragte miau je, für mich, der Gelehrte nickte und lächelte, an zu begegnen ist Schicksal, betrachtet es als Geschenk, als Erinnerung, hatten kaum miteinander gesprochen, und erkannte nicht einmal die Hintergrund des anderen, und doch markte ein. Geschenk. Miau je fand die sen man seltsam, aber der Gegenstand so auf den ersten Blick recht gut aus und konnte etwas Geld einbringen, in nicht anzunehmen, wer Verschwendung. Nahm ihn an, gab sich großzügig, legte in sichem den Hals und bedankt sich. Der Gelehrt dreht sich und ging auf die Klippe zu. Sein Gewand und sein Haar wetten im Nebel wie bei einem unsterblichen, sein Ausstrahlung war außergewöhnlich. Blickte den Berg hinauf, wo 5 unsterblich Krauter schwach lügteten, die essens unsterblichen Krauter, von kultivierenden als heilig Heilmittel wäret und auch einst der Dinge, die miau je sammeln wollte. Plötzlich schnippte der Gelehrt, der miau je den Rücken zugewand hat, im dem Finger, und 3 der 5 unsterblichen Krauter wurden von einer unerklärlichen Kraft augenblicklich zu Staub zerfetzt, nur 2 blieben übrig. Der Gegenstand, von dem so viel geträumt hatten, war durch sein Fingerschnippen zerstört worden. Nicht etwa aus einem anderen Grund, sondern einfach, weil miau je gerät erwandt hat, 3 Geschwister zu haben, und im deshalb nur 2 übrig blieben. Ich möchte sehen, wie miau je sich entscheidet, sagt der Gelehrt und dutit, wann sich zudrahen, auf den Berg hang. Kleiner Bruder, komm her und sei selbst. Miau je blieb dem mysteriösen Gelehrten gegenüber misstrauisch und legte das Schweinschlachtmesser in seiner Hand nicht dabei. Ging, in gebührendem Abstand, neben den Gelehrten und blickte in die Richtung, in die diese sägte. Sein Augen lügteten auf, und rief, unsterblich Krauter, die sind noch 2, doch schnell merkte dass etwas nicht stimmte. Dreht sich und starrt den Gelehrten an. Warum fluchst du nicht? Bist du nicht hier, meinen Schatz zu finden, wenn ich die hochklettern wird ich mehr like die Kleidung beschmutzen, sagt der Gelehrt und braucht ein lächerlich Ausried vor, bever sich umdreht und wegging. Miau je war sprachlos vor Staunen. Konnte dem Gelehrten nachsehen, der sich gemachtlich entfernte, und verstand endlich, warum dieser so sauber war. Kapitel 8:1, der zweite und dritte Bruder, Teil 1. Kapitel 8, der zweite und dritte Bruder, Teil 1, die unsterblichen Krauter, die yang Beihong wohin und sich gerissen hat, waren nicht so groß wie die beiden vor ihm. Miau je presst sich in die Klippe und hat kaum sieht, die beiden soben gefluchten Krauter zu bewundern, denn der großzügig Gelehrt hat in etwas beunruhigt. Schnell riss das Touch ab, in das die Krauter gewickelt waren, und stopfte sich in die Brust. Nachdem sich vergewisset hat, das als sicher war gerade ein Stück hinuntergeklettert, als plötzlich einen Windstoß und wirbelnd Wolken neben sich spürte. Ein Windstoß. Miau je dreht den Kopf und erschrak fast zu Tod. Sah ein Mingtang Gottisanbeterin,
Etwas way John Gross, die hinter im MIT den Flügeln schlug. Eier dunkelgrünen Augen auf dem dreieckigen Kopf starten in an, a schof small nicht und schloss sich standig. Es ist vorbei. Miau je senkte den Kopf und blickte den Berg hinab. Die own sturben Word, konnte es genauso gut riskieren. Hat sich bereits entschlossen, losgelassen und in den siem Fuss des Berges zu springen. Gerade als sein Körper die Wasseroberfläche berühren sollte, hielt plötzlich in und schoss weiter nach oben. Miau je war wütend. Sein Finger berührten fast die Wasseroberfläche, verzweifelt versucht hinnen zu springen, doch sein Körper entfernte sich schnell vom Ufer. Die Mingtang Gottisanbeterin hat Miau je unerwartet vor seinem Selbstmordsprung in den See geratet. Eier via Langen, stacheligen Bein packten in und flogen schnell über den See davon. Hat so hart gearbeitet, zwei unsterblich Krauter zu sammeln, nur sich nun in den Handen der Mingtang Gottisanbeterin wieder zu finden. Wollte laut aufschreien und zog sein Schweinschlachtmesser ausdem Gürtel, wild auf die Bein des Monsters einzustecken und es so zum Loslassen zu bewegen, damit in den See stürzte. Zwei laut Schlag holten weiter, das Schweinschlachtmesser traf die Bein der Mingtang Gottisanbeterin wie Eisen, one Spuren zu hinterlassen, sondern Durchbohrt sie. Während die schnell fliegend Gottisanbeterin den Kopf senkte und auf ihren Bord blickte, ließ Miau je, dessen Gesicht unter dem furchtregenden blauen Blick erstarrt, das Schweinschlachtmesser unbeholfen fallen. Wagte es nicht mehr, wildem sich zu schlagen, aus Angst, selbst zerhackt zu werden. Plötzlich beschleunigte die Gottisanbeterin und glitt durch die Wolken. Miau je konnte die Augen nicht öffnen, die in der Stockwind und die eisig kalte frosteln ließen. Wusste nicht, wie lange schon flog, doch als spürte, wie die Geschwindigkeit nachließ, öffnete die Augen und sah, dass die Gottisanbeterin plötzlich tief gefallen war. Als sah, dass sie im Begriff war, auf den Boden aufzuprallen, stockte der Atem. Die Mingtang Gottisanbeterin schwang sich plötzlich ein Stück nach oben, dem abwärtsschwung entgegen zu wirken, und ließ Miau je im selben Moment los. Hast. Miau je fiel dem Gesicht voran zu Boden, rappellte sich dann aber schnell wieder auf und dreht sich instinktiv zu sehen, wohin die Gottisanbeterin gebracht hat. Die war nichts, die Gottisanbeterin war spurlos verschwunden. Am unglaublichsten war es. Miau je starrt mit aufgerissenen Augen Gerados, bewegt sein Toben Glieder und turmelte ausdem grenzenlosen Nebel. Worum standen einig Leute, die das Getummel beobachteten. Dahinter erhob sich ein Gebäude. Die Altstadt war im Vertraut, von hier war aufgebrochen, als sich der 10.000 Fuss Rotstorb aufgetan hat. Plötzlich dreht sich Miau je und sah, dass die gesamte Landschaft in Nebel gehüllt war. Rieb sich heftig die Augen, hielt es für eine Illusion und dreht sich mehrmals Nachdem sich mehrmals vergewissert hat, dass sich tatsächlich außerhalb des 10.000 Fuss Rotenstorbs befand, wurde ihm klar, dass sich außerhalb befand. Hat in etwa die Mingtang Mantis unabsichtlich herausgeführt? Ältester Herr Jong, sind es, fragte eine Frau mit Kopftouch Miau je, der Wedermensch noch geistosser, und schien zu sagen. Und tatsächlich sogert es die Blumen, Pflanzen und Baum im 10.000 Fuss Rotenstorb waren alkoholschwarz geworden, und jeder, der herauskom, so aus wie ein Bergmann, der herauskrog. Wer die nicht das Vertraut Workend Schweinschlachtmesser güsen, das Miau je in seiner Haft trug, hat die Frau nicht gefragt. Miau je wird alter Meister Jong genannt, weil junge Geschwister hat, sein wiesenjähriger Bruder heißt Jong Fongbao und sein 12-jährige Schwester Lucia erschien. Als Miau je 8 Jahre alt war, will sein Family durch einen Brander Zuhause und wird zum Weisen. Beinahe war im Ziuenenwiesen gelandet. Das Ziuenenwiesen war ein karitative Einrichtung für Witwen und Waisen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konnten. Es war ein Welt, in der kultivierend uneingeschränkt herrschten, mächtige Persönlichkeiten stellten Statuen von sich in ihren Hausen auf, und das einfach wog während sie Götter, nicht 3 Stunden täglich vor dem Alter und betet. Die Genigen, die eines Ziuenenwiesen geschickt wurden, verbrachten, abgesehen von den Mahlzeiten und dem Schlafen,
fast I gesamte übrig sieht betend vor dem Alter und brachten I Gebiet dar, ein Leben, das sich nicht von dem der Schwein im Stall unterscheid, ganz anders als das der Menschen. Glücklicherweise waren Lus Wexins Eltern Nachbarn und nahmen sie rechtzeitig auf. Miao Yi nahm das Angeboten, den andernfalls waren allweisen unter sen Jahren ins Schuanenwiesen gekommen. Unerwarteterweise wurde die Familie Lus Jahr später eins nachts von einem Brand heimgesucht, bei dem das Ehepaar ums Leben kam und ein 5-jährige Tochter Eurykleus. Ein Zeit lang galt Miao Yi in den Augen aller als ein Glücksrabe, doch schließlich glaubte jemand nicht mehr an sein Pech. Die Familie Zhong, die am Straßenrand Fleisch verkaufte, so das Elend der beiden Kinder und nahm sie bei sich auf. Ein oder zwei Jahre später geriet das Ehepaar Zhong, das draußen arbeitet, in einen Waldbrand, und ein weiteres hilfsbereites Paar kam ums Leben, wodurch ein weiteres Kind verwaist zurückblieb. Daraufhin galt Miao Yi in den Augen aller wieder als ein Glücksrabe, und niemand wagte es mehr, ihn aufzunehmen. Glücklicherweise war Miao Yi während seiner zwei Jahre bei der Familie Zhong nicht untätig. Wollte seine junge Schwester Lu Zuhin nicht dem Schicksal überlassen, von fremder Arbeit zu leben, und half dem Metzger Zhong daher oft bei Gelegenheitsarbeiten, wodurch die Kunst des Schweinschlachtens erlernt. In jenem Jahr war Miao Yis Wolf Jahr alt und hielt das Schweinschlachtmesser des Metzgers Zhong in der Hand. Bereitet sich darauf vor, seine jüngeren Geschwister mit seinen Fähigkeiten zu unterstützen. Doch die Erzchen Huang Baochang, der Bezirksverwalter, mit seinen Mannen war seine Tur. Die Zhong Panzi und Lu Zuhin kein Erwachsenen hatten, die sich im Sie kommen konnten, und beid noch kein sen Jahr alt waren, wollte die beiden Kinder in das Anwesen der Familie Shu Yuan in der Stadt bringen. Miao Yi war außer sich vor Wat. Trug Lu Zuhin auf dem Rücken, hielt Zhong Panzi in der Hand und schwang mit der anderen das Schweinschlachtmesser. Wird sich mit Handen und Füßen und weigert sich, sein Geschwister mitnehmen zu lassen. Als Miao Yi zum Weisen Word, erlaubten Lu Zuhins Eltern nicht, dass eines Anwesen der Familie Shu Yuan gebracht wird. Als und Lu Zuhin gleichzeitig zu Weisen werden, verweigert die Familie Zhong, der Metzger und seine Frau, ihnen den Weg zum Anwesen der Shu Yuan. Why hat Miao Yi tatenlos zu sehen können, why die Kinder seiner Fliegilten dorthing gebracht werden. Damals war Miao Yi von wat verbelendet, doch wusste auch, das Widerstands wecklos war. War zu jung, sich gegen ein Gruppe Erwachsener zu wehren. Als Huang Baozhong und des sen Gruppe gegenüberstand, ignorierte als und schrie in all Richtungen Hilf, woraufhin sich ein Mensch Nachbarn herbeilten, zu sehen. Kapitel 8-2, der Zweite und Drittbruder, Teil 2. Kapitel 8, der Zweite und Drittbruder, Teil 2. Miao Yi nutzte die Gelegenheit, einmal zu beschworen, für Gerechtigkeit zu sorgen, und stock sich den mit einem Schweinschlachtmesser in den Oberschenkel, seine Entschlossenheit zu beweisen. Erklärt, dass selbst wenn sterben sollte, sein jüngeren Geschwister nicht in die Schuanvilla sehen lassen wird, die für sie sorgen kann. Als die Nachbarn das Blut aus Miao Yis Oberschenkel fließen sahen, waren sie bewegt und rieten Huang Baochang, nicht so hürslos zu sein. Unter dem Druck des Gierdes der Nachbarn konnte Huang Baochang nicht so weit gehen und ihren Sohn provozieren. Schließlich waren sie alle Nachbarn, die sich täglich sahen, und konnte nur beschämt gehen. Aus diesem Grund konnte Huang Baochangs Familie unmöglich Zunegang für Miao Yi hügen, und sein Sohn Huang Cheng kam oft zu Miao Yi, Image zu bereiten. Doch das war Miao Yi gleichgültig. Kurz gesagt, von diesem Tag an verdiente trotz aller Entbehrungen und Schwierigkeiten seinen Lebensunterhalt schon in Jungen Jahren mit dem Schlachten von Schweinen. Sorgte nicht nur für seine jüngeren Geschwister, sondern ermöglichte ihnen auch den Schulbesitz. Bot ihnen als, was sich ein Kind nur wünschen konnte. Das Haus, in dem die drei Geschwister lebten, war das Erbe des Metzgers Zhong und seiner Frau, weshalb die Nachbarn Miao Yi oft Alter Mann Zhong nannten. Als die Vertraut Stimmhort und die bekannten Gesichter sah, war Miao Yi sich endgültig sicher, dass dem 10.000 Fuß roten Storb tatsächlich entkommen war. Dreht sich und blickte auf das tückisch Nebelme hinter sich. Freud und Trauer zugleich überkämen ihn.
Orsenstehend Content sich nicht vorstellen, wie gefahrlich es gewesen war, wie oft dem Todner Napintronnen war, doch nun hat es endlich geschafft. Jetzt war in Sicherheit. Die Ordnung auf Recht zu erhalten, bewogten unsterblich die alten Stadtmauern. Obwohl jeder wusste, dass schwarze Bisas, wagte es niemand, in zu beroben. Blieb jedoch wachsam, reagiert nicht und entkam unter den prüfenden Blicken der Mensch rasch in Richtung der alten Stadt. Wir richteten ihre Aufmerksamkeit auf Miaujis Tasch und spekulierten, aber darin Schatze gefunden hat, die will vor Schreckemit lieren Handen zurückgekehrt wären. Die Altstadt lag nur 3 Kilometer vom Tückischen 1000 Fuß Storb entfernt. Miaujis Vorfahren hatten dort lange gelebt, doch nach der gewaltigen Erschütterung und dem Erscheinen dieser todlichen Formation wird mehr als die Hälfte des Sonnenlichts täglich von einem dichten, blutroten Nebel verdunkelt. Für die einfachen Menschen hat der Mangel und Sonnenlicht erheblich Auswirkungen, selbst beim Trocknen von Wasch. Daher zogen sie etwa 20 Kilometer entfernt und errichteten ein New Stadt. Immer wenn sich der 1000 Fuß Storb aufniet, organisierten die Einheimischen die Reparatur der alten Stadt und hießen viel kultivierend willkommen. Die 3 Geschwister hatten sich unter einer alten Wade im Fuß der alten Stadtmauer verbreitet. Dies Wade war vor einigen Jahren vom Blitz getroffen worden, und nun waren die 3 überrascht, als sie feststellten, dass sie plötzlich wieder zum Leben erwacht war. Die Schalb beschlossen sich in ihrem Schatten zu treffen. Unter dem Baum saß ein pummeliger kleiner junger Wack hen, ängstlichen Augen, der sich standig umsah. Ein kleines Mädchen Zopfen lehnte in dem Stamm. Hübsches Gesicht war ein Bild natürlicher Schönheit, aber auch von Makel gezeichnet. Ihre Augen waren geschwollen und rot, als hat geweint. Wird der Großbruder sterben? Fragte das kleine Mädchen erstigte Stimme und klammert sich in die Hose des dicken Mannes. Der Dickie schnaubte, du bist so ein Unglücksrabe. Hast du nicht gehört, was dein Nachbarn sagen? Der Großbruder ist ein einsamer Unglücksten, selbst wenn all anderen sterben, wird es ihn nicht treffen. Obwohl das sagt, variiert die Angst in seinen Augen sein Warren Gefühl. Vor ein paar Monaten, als der 1000 Fuß Storb aufniet, forderte der Großbruder in plötzlich auf, das Schweinschlachten zu lernen. Wusste, dass der Großbruder für den schlimmsten Fall gesorgt hat, sollte ihm etwas zustoßen, hatte einen Beruf, seine junge Schwester weiterhin zu ernähren. Keiner von beiden wollte, dass der Großbruder dieses Risiko einging, aber konnten ihn nicht aufhalten. Der alte, dicke Mann kannte die Absichten des großen Bruders, die Nachbarn sagten all, der Großbruder ein Unglücksten, dazu bestimmt, ihr Eltern zu töten. Wie legt war es aus Dankbarkeit, wie legt aus Schuldgefühlen, wie legt den Nachbarn etwas zu beweisen, aber wenn sich die Gelegenheit bot, wird der Großbruder definitiv hinausgehen und nach einem besseren Leben für die beiden Geschwister streben. Diesmal, im der Möglichkeit, die beiden Geschwister unsterblich zu Mädchen, wird der Großbruder nicht zogen, sein Leben zu riskieren. Hul doch, Mädchen war dem großen Bruder etwa Problem? Heb gehört, dass der Tofu-Laden von Altli gegenüber sich waget, Bruder-Schwester Lee heiraten zu lassen, auch wegen der Last von uns beiden Kindern zu Hause das Kleinmädchen weinte, während sprach. Drittschwester, hör auf zu weinen, das nervt, der dicke Mann tätschelte dem kleinen Mädchen genervt den Kopf, als plötzlich ein Vertrautstimm rief. Zweite Schwester, Drittschwester, der dicke Mann und das kleine Mädchen blickten sofort auf und sahen ein Gestalt, so dunkel, als würd aus einem Kohlhofen kriechen, auf zu kommen. Großer Bruder, rief das kleine Mädchen fröhlich, sprang auf und rannte dem dicken Mann auf ihn zu. Die 3 Geschwister umarmten sich überglücklich. Sobald sich voneinander gelost hatten, half das kleine Mädchen Miaujie, den Storb von seinen Kleidern zu klopfen. Der dicke Mann grinste hämisch und sagt, dritter Bruder hat Angst, dass du innerlich stirbst. Hab's dir doch gesagt, großer Bruder ist jemand, den jeder sterben kann, aber großer Bruder nicht, nach diesen Worten blickte sich bügt sich den Verstohlen zu Miaujies und flüstert. Großer Bruder, ist den Mission erfolgreich gewesen, sein Gesichtsausdruck variiert deutlich,
Das nichts Guts im Schilde 30. Tatsächlich hat dicker Jong sieht seine Kindheit unzalig untaten begann Jen und standig Hühner und Hund gestohlen. Sein Nachbarn hatten im Daisan ausgebissen, weil es beruten, Dysen Benjel nicht schon früher eines Schuanen Wiesen gelassen und so ein weitere Geffer abgewendet zu haben. Miao Yi klopfte sich daraufhin schwer auf die Brust. Wirklich, fragten Zhongpengzi und Lu Ye zu mit leuchtenden Augen. Miao Yi schüttelte leicht den Kopf und blickte sich ihnen zu signalisieren, dass sie nichts verraten sollten. Kapitel 9, der Unsterblich der sterblichen Welt. Neben Huang Baozhong stand ein Mann, so schwarz, als wäre gerade einem Kohlhofen entstiegen. Es war niemand anders als Zhao Xingwu, einer der Zhao-Brüder, ein Handlanger von Huang Baozhangs Sohn Huang Cheng. Miao Yi hat die Gefahren der 10.000 Fußwelt der sterblichen Meiterlebt und angenommen, Zhao Xingwu wird nicht überleben, aber hat nicht mit seiner Rückkehr gerechnet. Als Miao Yi Huang Baozhong persönlich mit seinem glanzenden Großschwert sah, wusste natürlich, dass Zhao Xingwu als erzählt hat. Andere würden es vielleicht nicht wagen, higher Arge zu Mädchen, aber Huang Baozhong war ein der führenden Persönlichkeiten, die für Recht und Ordnung sorgten, entsandt aus einer nahegelegenen Stadt. Miao Yi hat seinen Sohn getötet, und Huang Baozhong wird leicht einen Grund finden, im abzurechnen. Schnell, klettert auf die Wade Miao Yi, etwas besorgt, drängte die Geschwister, auf die Wade zu klettern. Während die drei hinaufkletterten, so der Untersetzmann, der sich im dichten Lob versteckt hielt, Huang Baozhong mit seinen Mannen draußen suchen. Ihm fiel etwas Ungewöhnliches auf, und flüstert, Bruder, ist etwas passiert? Miao Yi erzählt sofort von den Morden Huang Cheng und Zhao Xingkue. Das junge Mädchen, Lu, hielt sich schockiert den Mund zu, ihre schönen großen Augen weiteten sich vor Staunen, als ihren älteren Bruder anscha. Auch Zhongpengzi war kurz erschrocken, die nicht erwartet hat, dass sein älterer Bruder einen Mord begangen hat, fasst sich aber schnell wieder und sagt wütend, wagt es, Hinterrückstein zu werfen? Früher oder später wird der Alt-Jong die gesamte Familie Huang ausloschen, in diesem Moment brach ein Aufschrei der Überraschung in undem die Stadt aus blickten in den Himmel. Ein praktischer goldener Phönix schwebte hoch über der alten Stadt. Nachdem der goldene Phönix mehrmals kreiste, loste sich plötzlich in unsaligen blendenden goldenen Lichten auf. Eine Frau in einem wollenden roten Kleid erschien. Sie war aus goldenem Licht geformt, ihr Haar war mit einer goldenen Haarnadel geschmückt, und sie trug 3 Paar goldene Armreifen an den Handgelenken. 600 Fuß lange rot Seidenbänder flatterten in der Luft, am Schlangen ihrer Arm, und langsam schwebte sie Stadtmoor herab. Ihr rotes Kleid borscht sich und gab einen Teil ihrer jadeweißen Noschel frei, und ihre eleganten, spitzenroten Schuhe berührten sanft die Mauer, als sie landet. Ihre anmutige und elegante Erscheinung glich wahrlich der einer himmlischen Fee. 600 Fuß lange rot Seidenbänder flatterten ihr Arm und schienen die Frau in Rotzurach in den Himmel sehen zu wollen, sie vor den weltlichen Beleidigungen der Sterblichen zu schützen. Die Frau in Rot stand perfekt auf einer Wade, so dass Miao Yi und sein beiden Geschwister aus der Nahe betrachten konnten, ihr Augen weiteten sich vor Staunen. Ein atemberaubend Schönheit erschien vor ihnen. Ihr Haut war weiß wie Jade, ihr großen, klaren Augen, ihr zarte Nase, ihr Lippen so rot wie Lippenstift und ihr perfekt geformten Augenbrauen. Ein roter Seidengürtel ihr Tail betonte ihr schlank Figur und hob ihr vollen Brusthaare. Mit Arnolti entfernt eine sechsblättrigen, roten Lotusblumen in voller Blut und wirkte unglaublich lebensecht. Besonders Wordewals und Doc Cools Auftreten ließ sie noch ätherischer und instrukter erscheinen, so dass die Menschen es nur wagten, sie aus der Fern zu bewundern und sicher nicht zu hören, fürcht, sie zu beleidigen. Miao Yi und sein beiden Geschwister, die sich in einer Wade versteckt hielten, rochen einen zarten Duft wie Orchideen in einem abgelegenen Tal. Es muss der Duft der rotgewanderten Vieh sein. Miao Yi und Zhongpengzi waren von dem Anblick geblendet. Miao Yi hat die Tochter des alten Li, des Tofu-Lädenbesitzers, zwar für schon gehalten, doch im Vergleich zu dieser Vieh war. Ihnen, ganz abgesehen von ihrem Aussehen,
wo all ein schöner Wiesen wie Himmel und Erde, unvergleichlich. Ein Silbergepanzerter kultivierender Alti auf die Stadtmoor und Verbut sich Erebietig, Bergfürst Yang Ching vom Chenweg, Schautai Berg, wust nicht, das die unsterblich Jungfrau des Roten Storbs unsemite ihre Anwesenheit Bären Word und Konter sei daher nicht aus der Fern begrüße. Als dies vernommen Word, staunten all Kultivierenden in der Stadt nicht schlecht. Niemand hat erwartet, dass die Besucherin die unsterblich Jungfrau des Roten Storbs war. Die meisten kannten sie ne vom Horensagen, hatten sie aber noch nie gesehen. Manche mochten die unsterblich Vieh Hong Chen nicht kennen, doch jeder Kultivierend kannte die sechs himmlischen Heiligen, die sechs mächtigsten Gestalten der Kultivierungswelt, die all Kultivierenden ne aus der Fern bewundern konnten. Und Hong Chen, die unsterblich Vieh, ist die jüngste Schülerin des unsterblichen Heiligen Mu Fan Jun. Man kann sich also vorstellen, wie hoch Status ist. Das Kleinmädchen so, wie ihr bei den älteren Brüder beim Anblick der schönen Vieh fast sabberten, und schmollt, sichtlich unzufrieden. Obwohl sie noch jung war, schien sie bereits Eifersucht zu kennen und nifferen bei den Brüdern in die Haften. Die bei den Versogen Schmerz wird das Gesicht und fassen sich wieder. Jong Pang sie rieb sich die geniffene Stell, war flu einen finsteren Blick zu und wandte sich dann wieder der schönen Frau zu. Miao Yi blickte sich und bemerkt, dass all von der rotgewanderten Vieh fasziniert waren. Das war die perfekt Gelegenheit flutscht in die Altstadt. Drinnen Word Huang Baojong es nicht wagen, Arja zu Mädchen. Gab seinen jüngeren Geschwistern schnell ein Sätchen, und die drei kletterten flink vom Weidenbaum herunter, duckten sich in die Stadtmoor und versuchten, so schnell wie möglich zu rennen. Bever Miao Yi jedoch hinabstieg, blickte auf und betrachtet Hong Chen, die unsterblich, mit tiefem Blick. Ihr atemberaubend Schönheit pragte sich ein, und dacht, wie wundervoll es wär, sie einst tags heiraten zu können. Plötzlich erkannte wie absurd seine Gedanken wären. War nicht einmal würdig, die Tochter des alten Li, des Tofu-Lädenbesitzers, zu heiraten, geschweige denn ein Vieh. Es war völlig absurd. Auch Hong Chen bemerkt die drei Gestalten, die sich im Weidenbaum an ten versteckt hielten, warf ihnen aber nur einen gleichgültigen Blick zu. Sie beachtet nicht einmal den Bogen des silbergepanzerten Kultivierenden. Ihr klaren Augen suchten die Umgebung ab, und sie summte leise ein wiederkehrend Phrase, die Welt der Sterblichen fragt die Welt der Sterblichen, ein verdorrter Baum trifft den Frühling wieder. Dieser prophetische Spruch hat sie schon seit einiger Zeit in seinen Bahn gezogen. Kapitel 10, ein solche Prophezeiung, 1. Kapitel 10, ein solche Prophezeiung, 1. Natürlich lenkten die Handlungen des unsterblichen Meisters die Aufmerksamkeit aller auf die unsterblich des Roten Storbs. Scheinbar war dies der Schlüssel zur Prophezeiung. Enthält der Titel unsterblich des Roten Storbs nicht die beiden Wörter Roter Storb? Außerdem stand die Hoffnung des Myriaden des Roten Storbs, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, kurz bever, und jeder schien zu wissen, was zu tun war. Daher schickte Mu Fan Jun die unsterblich des Roten Storbs aus, eine Erklärung für die Phrase ein verdorrter Baum trifft den Frühling wieder zu finden. Doch die unsterblich des Roten Storbs itteren verschiedenen Orten innerhalb des Myriaden des Roten Storbs umher, die Phrase ein verdorrter Baum trifft den Frühling wieder entschlüsseln zu können. Dies war bereits der sechste Ort, den sie besucht. Gerade als sie das Gefühl hat, nichts gefunden zu haben und im Begriff war, zu einem anderen Ort zu fliegen, leuchteten ihre Augen plötzlich auf und richteten ihren Blick auf einen bestimmten Punkt in der alten Stadt. Sie sah ein leuchtend grünes Licht vom Dach eines kunstvoll geschnitzten Gebäudes in der Stadt aufgehen. Unerwartet trieben die Holzbalken new Trieb, deren leuchtends Grun in der sanften Brise flatterte, ein wahrhaft besonderer Anblick. Ein verdorrter Baum trifft auf den Frühling. Der unsterblich Hong Chen schien einen Hinweis gefunden zu haben. Anmutig verließ die Stadtmauer und hinterließ die 60 Meter lange Seidenbande, die in der Luft flatterten und auf dem Dach des Gebäudes im Stadtzentrum landeten. No die Jurelty, grün Wade blieb im Fuss der Stadtmauer Zurich. Im Hof eines Hauses in der Stadt beobachtet ein Monch in gelber Robe und mit einem Schwert in der Hand mit wohlwollendem Blick,
wie die Gestalt des unsterblichen Hong Chen in dem Skulpturengebord verschwand, und Murmelt wie erlügtet. So ist das also, erschien etwas zu verstehen, Lachelt leicht. Ging zurück eines Haus, setzte sich im Schneidersitz aufs Bett, legte die Hand auf die Orchideenbude Mudra auf die Knie und schloss die Augen, warende unverständlich buddhistisch. Beschworingen Murmelt. Gewöhnlich Menschen sahen viel leicht nichts, doch jene Mighty den tiefsten magischen Kraften sahen golden Hakenkreuz aus seinen Lippen fliegen, immer größer werden und rasch wieder verschwinden. Sie verschwanden spurlos hinter der Tür. In der Stadt entkamen Miao und sein beiden Brüder endlich Huang Baozhong, der erleichtert Orfatmeet. Sie fanden einen alten Brunnen, schoppten einen Eimer Wasser und wuschen sich. Dann führte Miao sein beiden jüngeren Brüder zur Hauptstraße. Voller Aufregung miskten sich die drei unter die Mensch, Traum, unsterblich zu werden, war wahrhaftig schon. Doch das Problem, das ihnen Kopfzerbrechen bereitet, war die Unsterblichkeitssekte, der sich anschließen sollten. Dem gesunden Menschenverstand nach galt natürlich, je mächtiger die unsterblich Sekte, desto besser. Doch die drei wussten nicht, welch die mächtigste war. Jede Sekte begehrt die Schatze im 10.000 fast tiefen roten Staub. Dem anfänglichen Gemetzel und der Plünderung entwickelten sich allmählich Regeln, Kultivierungssekten aller Wedgeversamelten sich higher, Fairness zu wahren und jeglich unlautere Taktiken oder die Entwerbung von Außenstehenden zu unterbinden. Schatze werden freiwillig vom Sukenden erwerben, where zur einer bestimmten Sekte braucht, dem gehorten Vollkommen Fairness war jedoch unmöglich. Die großen Sekten residierten in den luxuriosen Villen der alten Stadt, während die kleineren Sekten in deutlich kleineren Unterkünften lebten. Die Schatzsucher ihr Siet freiwillig zur Verfügung stellten, mussten die kleinsten Sekten zwangsläufig erheblich Verlust erleiden. Es gab jedoch auch viel praktisch und imposante Gebäude, die drei Geschwister bereiteten sich darauf vor, zu vergleichen. Zhongfengbao, gerade als die drei Geschwister ein Eckbogen, blieb Zhongpangzi plötzlich stehen, dreht sich und blickte sich überrascht Zweiter Bruder, was magst du denn? Fragten Miao und das sechste Mädchen. Jemand ruft mich, sagt Zhongpangzi und sah sich von Osten nach Westen Wer ruft juk? Fragten Miao und das sechste Mädchen, die niemanden sahen. Hort mal, es scheint von dort drüben zu kommen, Zhongpangzi du Tietz am anderen Ende der Straße. Der Altest und der Drittbruder spitzten die Ohren, horten aber nichts, wechselten Blicke und schüttelten die Köpfe. Lu, das Mädchen, schmollt, zweiter Bruder will uns schon wieder reinlegen. Miao wagte es nicht, seinen zweiten Bruder zu loben, runzelt die Stirn und sagt, zweiter Bruder, reg dich nicht so auf. Zhongpangzi, ungeduldig, du Tietz am Ende der Straße, hort mal, jemand ruft ständig Zhongfengbao, Lu. Das Mädchen, sorin misstrauisch und sagt, zweiter Bruder, nennen dich Zhongpangzi war sprachlos und dacht, hat sich verhort. Kratzte sich heftiger hort es aber trotzdem und so hilflos aus. Großer Bruder, hast du das wirklich nicht gehört? Das ist doch kein Scherz, oder? Das sechste Mädchen schüttelte den Kopf und warf ihrem zweiten Bruder einen verächtlichen Blick zu, als würde es selbst im Tod nicht beruhen. Der zweite Bruder anscheinend nicht log, dacht Miao plötzlich an die Situation im 10.000 Fuss roten Staub vor ein paar Tagen. Hat damals den Klang der Zither gehört, aber Yang Beihong hat so getan, als aber nichts hört, was der aktuellen Situation irgendwie Arnolti. Los, wir sehen uns das malen, rief Miao und bedutet Zhongpangzi, worin zugehen. Die drei folgten einem Pfad und erreichten einen kleinen Hof vor einem Dorfhaus. Zhongpangzi dutet auf den Hof und sagt, hier sind wir, ein weiteres Wort und auf Miao's Ruf zu warten, stieß das Hofte auf und rief, wer ist die alte Zhong? Plötzlich war sprachlos. Und sein drei Geschwister rissen ungläubig die Augen auf, als sie in den Hof blickten. Von außen sah es aus wie ein gewöhnliches Dorfhaus, doch hinter dem Tor eröffnet sich ihnen eine andere Welt. Drinnen erstrahlt ein helles Licht, glückverheißend Energie wirbelt, himmlisch Musik erklang und ein seltsamer Duft lag in der Luft. Zu beiden Seiten standen imposante Gestalten in goldenen Rüstungen,
ein deutliches Zeichen, das dies kein gewöhnliches Wohnhaus war, sondern ein gesegnetes Land der Unsterblichen. Im Inneren erstrahlt ein praktisch Halle, und ein Unsterblicher in einem goldenen Gewand, ein Schwert in der Hand, saß im Schneidersitz auf einem Lotusthrone, lächelt freundlich und winkte die drei Geschwister herein. Angesichts dieser majestatischen Einladung wagten die drei nicht, abzulehnen. Kapitel 11. Ein solche Prophezeiung, 2. Kapitel 11. Ein solche Prophezeiung, 2. Jedenfalls ist es unklar, wer gut und wer bös ist. Auf den ersten Blick strahlt dieser unsterblich ein sehr imposante Aura aus Miau je nöster Mighty den Zahnen, Griffin sein Brust, kramte darin Hiram, holt zwei unsterblich Krauter Hervea und reichter Sai Jongpongzi und Lu Ye Tu. Dan schob die beiden vor den gelb gekleideten Unsterblichen. Och Jongpongzi und Lu Ye Tu sahen die unsterblichen Krauter der sternen Essens zum ersten Mal Sai konnten den Blick nicht von den jadeartigen Blatten in ihren Handen abwenden, die von unsaligen Sternenlichten am Halt waren. Och der gelb gekleidet unsterblich war etwas überrascht, die beiden unsterblichen Krauter zu sehen. On und ihre groß konnte man erkennen, dass Sai nicht gewöhnlich alt waren, Sai mussten mehr als 10.000 Jahre gewachsen sein. Sein Augen trafen Miau je mit einem Anflug von Überraschung, und fragte, bist du in den 10.000 Fuß hohen roten Storb eingetreten? Miau je dacht bei sich, ist das nicht Unsinn? Wenn ich das unsterblich Kraut nicht zum Opfern feind, nimmst du mich denn auf? Orselik nickte nur und sagt, genau die Augen des gelb gekleideten unsterblichen Lübtiten soffert auf, also Miau jes ganzen Körper mustert und feststellte, dass Miau je zwei unsterblich Krauter bei sich trug. Sägte einen Anflug von Bedorn und sagt, ein seltens Temperament, aber Shade. Dir einzurückse lassen, wird dir tatsächlich Schäden. Nun gut, damit wedelte mighty seinem Armel, und das unsterblich Kraut, das Jongpongzi hielt, flog in den Armel des Unsterblichen. Dann du Titer auf den Boden, warum verbugst du dich nicht und wirst mein Schüler? Jongpongzi wandte sich Miau Jesu, der nickte. In diesem Moment kniet Jongpongzi nieder und verbüht sich. Meister, rief Der gelbgewandet unsterblich kichert zufrieden, strich sich übers Kinn und so Miau Yi und Lu Zu hinan. Ich haben angenommen. Konnt jetzt gehen, sagt Die drei Geschwister waren wie vom Blitz getroffen. Das stimmte nicht. Sollten nicht nur die Genigen angenommen werden, die unsterblich Krauter besitzen? Jongpongzi sprang als erster auf und rief, Meister, wir drei gehen zusammen. Wir haben unsterblich Krauter, bitte nehmt Sai in der gelbgewandet unsterblich schüttelte den Kopf. Miau Yi schob Lu Zu hin eilig vor und fleht, großer unsterblicher, bitte nehmt mein Schwestern, Sai hat unsterblich Krauter. Dritter Bruder, nie schnell nieder und word mein Stühler, gerät als Lu Zu hin nin wollte, wedelt der gelbgewandet unsterbliche mit dem Armel und hindert das Kleinmädchen daran. Jongpongzi, der neben ihnen stand, rief ebenfalls eindringlich, großer Bruder, dritter Bruder, nicht schnell nieder und wordet mein Stühler, die drei Geschwister dachten nur eins, zusammenbleiben, füreinander die sein zu können. Miau Yi war sprachlos vor Frustration, hat dieses Mal nur zwei unsterblich Krauter gefunden. Ich bin nicht wegen der unsterblichen Krauter hier, und die Sekte nimmt kein weiblichen Stühler auf, der gelbgewandet unsterblich schüttelte den Kopf. Jongpongzi fasst sofort einen Entschluss, hob die Hand und sagt, dann gebt mir die unsterblichen Krauter zurück, und ich werd nicht lange euer Stühler sein, der gelbgewandet unsterblich lächelt und sagt, es ist kein Abmachung. Hat euch bereits verbüht und mich Meister genannt, es gibt keinen Grund, your Meinung zu ändern, nachdem das gesagt hat, wedelte nüte mit dem Armel, und das hoffte auf nicht sich wie von selbst weit. Ein kühler Windstoß wet Miau Yi und Lu Zu hin hinaus. Das Tor schloss sich augenblicklich und schloss die beiden draußen ein. Igelweise Sai kloppten, es half nichts, Sai horten keinen Lot von drinnen. Schließlich, entschlossen aufzugeben, stießen Sai das Tor auf und erlebten einen weiteren Schock. Wo ihnen lag nur ein gewöhnlicher Hof, wollig leer von der Anwesenheit des Unsterblichen. Sai suchten drinnen und draußen, fanden aber niemanden. Die Vorherige sehen war wie ein Traum, Sai konnten nicht glauben,
das Jongpangzi Einfasch so verschwunden war, one das sie wussten, wohin. Zweite Bruder, wo bist du nur hin, schluckst lu schwäching Laser. Miau je stand wie versteinet da und machte sich lange Vorwurf. Plötzlich saw die Jadeblattflans in der Hand seines dritten Bruders, und sein Blick richtete sich wieder. Beruhigte das Mädchen, dritter Bruder, Wayne nicht. Zweiter Bruder hat einen guten Meister gefunden, als Word gut. Die Wort seines ältesten Bruders waren stets glaubwürdiger als die seines zweiten Bruders. Das Mädchen wischte sich die Tranen ab und bracht Mussum herwehr, woher was der Großbruder das? Miau je du tiet auf die Jadegrün Flans in ihrer Hand und erklärt, wenn es wirklich ein böser Mensch gewesen wär, hatte Diocese unsterblich Kraut nicht zurückgelassen. Die war etwas Wahres dran, und das Mädchen fragte erneut, wohin wird der zweite Bruder gebracht? Miau je wusste darauf kein Antwort. Auf einem einsamen Stückland, Dutzend Kilometer außerhalb der alten Stadt, standen sich der gelb gekleidet unsterblich und Jongpangzi gegenüber. Der ein lächelt, der an der war wütend, wagte aber nicht zu sprechen. Ein starker Wind wet, das Wildgras wiegte sich, und das gelbige Gewand des Unsterblichen flatterte, bedeckte mighty Staub. Plötzlich stieg dichter Nebel auf. Der Harnoten auf seinem Kopf, sein Gesicht, sein Kleidung und das lange Schwert auf seinem Rücken fielen allmählich zu Staub. Der ganz Körper des Unsterblichen schien im Staub begraben zu sein, und der Wind trug ihn langsam von innen heraus. Als sich der Staub gelegt hat, erschien ein kahlkopfiger, alter Monche mighty Langen, schneeweißen Wimpern, die im bis zur Brust reichten. Sein Gesicht war gütig, sein Gestalt schlank und würdevoll, sein Augen funkelten vor Intelligenz und tiefer Weisheit. Trug ein schneeweiß Munchskott im mighty schwarzem Besatz, bestickt im mighty schillenden goldenen Mustern. Auf seiner Stirn prangte ein Lichtpunkt, ein Neunblättrig, purpurn Lotusblum in voller Blut, und sein ganzes Wesen strahlte ein unbeschreiblich Erhabenheit aus sein Auftreten war ruhig und sanftmütig, doch verströmt ein Aura kaiserlicher Word, wie ein König in Verkleidung. Jongpangzi riss die Augen auf und staunte, seider ein Monch, der gütig alt Monch lächelt und sagt, ich fürchte, das unsterblich Reich ist denen ausdem buddhistischen Reich, die Stühle Suchen, nicht sehr wohlgesonnen. Die Schalb must ich mein war Identität verbergen und mich einschleichen. Tausend von Meilen trennen uns, und doch können wir uns hier treffen, es ist Schicksal. Jongpangzi schüttelte schnell den Kopf und winkte ab, wir haben kein Schicksal, wirklich kein Schicksal, der alt Monch lacht, wenn es kein Schicksal gäbe, why contest du den mein einzigartigen buddhistischen Gesang hören? Das ist doch Schicksal, ich will kein Monch werden. Ich es gern Fleischen trink gern Wein, ich mag skön Frauen und ich möchte heiraten. Jongpangzi zuckte erschrocken zurück. Niemals hatte sich vorstellen können, einstags Monch zu werden, es war ihm zu schrecklich. Dreht sich soffertem und rannte davon, wobei verzweifelt rief, großer Bruder, rett mich, Sire, unsalig Menschen auf dieser Welt träumen davon, mein Stühle zu werden, der alt Monch seufzt. Und das Goldinstickmuster im schwarzen Saum seiner Munchskott schien plötzlich wie ein Schlange zum Leben zu erwachen, schoss aus der Cut herwehr und umkreist rasch den alten Monch, der im mighty gefolterten Handen da stand. Allmählich wuchs das Muster und verwandelt sich schließlich in ein riesig Goldin-Drachen-Illusion, die den alten Monch am Halt und hock in die Luft hob. Der Drache wand sich einen Augenblick lang in der Luft, dann stürzte sich herab, den verangstigten Jongpangzi zu verfolgen, in einzuholen und in die Luft zu tragen. Im mighty schüttelndem Kopf und wedelndem Schwanz verschwand rasch am Horizont. Kapitel 12:1 Ein solche Prophezeiung, 3. Kapitel 12 Ein solche Prophezeiung, 3. Miau je fertilu zuhin durch die Mensch und erreicht ein kunstvoll geschnitztes Herrenhaus. Wusst nicht, welches Haus gut und welches schlecht war. Viele Menschen hatten sich versammelt und beobachteten das Treiben. Hort, wie die Leute sagten, die rotgewandet Vieh, die Zuvor von allen Unsterblichen der Stadt verret worden war, sie hierher geflogen. Sofort drängte sich hinein. Ein Unsterblich, die von allen anderen Unsterblichen verret ward, war natürlich nicht gewöhnlich. Miau je beruht es, Jongpangzi der gelbgewandeten Unsterblichen begegnet zu haben.
Wären die beiden Brüder zusammengewiesen, hatten sie aufeinander aufpassen können, aber jetzt war es zu spät für Ruhe. Kaum hatten die beiden Geschwister die Schwelle überschritten, wurden sie von dem Unsterblichen, der das Tor bewacht, aufgehalten. Miauji gab dem Jungen Mädchen lu sofort ein Sätchen, die Jadegrün, Sternenbesetz Flans hervor zuholen. Sobald das Unsterblich Kraut erschien, leuchteten die Augen des Torwachters auf. In diesem Moment rief jemand aus der Mensch draußen, sind das nicht die ältesten und dritten Brüder der Familie Jong? Haben sie es geschafft, die unsterblichen Krauter zu flacken? Anders als der gelbgewandete Unsterblich, der so wahlerisch war, kam jemand, sobald die unsterblichen Krauter sah, das Mädchen Lu in den Hof zu führen, hielt aber Miauji davon ab, sich draußen von seiner Schwester zu verabschieden. Seine Schwester zu lieb nickte Miauji, verbüht sich und lächelt entschuldigend, sie ist meine Schwester, darf ich sie mighty hinnehmen, etwas zu erklären. Der Unsterblich, der die Tur bewacht, habe bwen die Hand, sein Gesichtsausdruck war ausdruckslos, und sagt, get we. In diesem Moment rief auch das Mädchen Lu drinnen laut, großer Bruder, komm du auch hierin. Das naiv Mädchen hat nicht bemerkt, dass großer Bruder nur zwei Unsterblich Krauter bei sich trug. Where es der zweite Bruder gewesen, der es gewohnt war, Hühner und Hund zu stehlen, hat bestimmt gient, was passiert war. Miauji winkte sofort ab und sagt, dritter Bruder, geh du schon mal vor, ich such den zweiten. Großer Bruder, ich wart auf dich, rief das Young Mädchen, doch Stimme verholt hinter der Tur, von jemandem fortgetragen. Dritter Bruder, pass auf dich auf, rief Miauji gezwungen fröhlich in Richtung Haupter, in der Hoffnung, sein Lachen word den dritten Bruder beruhigen. Dreht sich und blickte in die Mensch, die in bewundernd anscha. Obwohl sein Augen rot waren und sein Lippen fest zusammengepresst, gelang es im Dennoch, zu lächeln, und sagt stolz zu allen, warende die Stufen hinunterging. Das ist mein junge Schwester, sie ist unsterblich geworden. Mein jüngerer Bruder ist auch unsterblich geworden. Mein zweiter und dritter Bruder sind beid unsterblich geworden, pralti sailten so, doch nun wünschte konnte dies frohe Botschaft im IT allen teilen. Wollte den Nachbarn verkünden, dass die verwaisten Tochter der Familien Lu und Jong von nun ein Segats Leben führen würden. 1. Im ITDEM gewöhnlich sterblich nicht zu vergleichen wären. Sie bemerkten nicht, wie der Torwachter spottisch die Augen verdreht. Ein Bekannter aus der Stadt zog Miauji beiseit und fragte, du, Sohn der Familie Jong, bist du auch unsterblich geworden? Miauji nickte heftig. Mehrere andere Bekannte aus der Stadt drängten sich und fragten, warst du im 1000 Fuss Rotenstorb, unsterblich Krauter zu sammeln? Miauji nickte erneut. Wie viel unsterblich Krauter hast du gesammelt? Miauji hob stolz zwei Finger, zwei jemand fragte überrascht, nur zwei? Alter Meister Jong, hast du nicht ein für dich behalten? Miauji klopfte sich auf die Brust und lacht, das ist doch nichts. Ist der 1000 Fuss Rotstorb nicht versiegelt? Es besteht noch ein Chance. Obwohl das sagt, würde wohl nicht noch einmal hineingehen, denn es wird im Segen, wie gefährlich es dort drinnen war, es war kein Chance. Es war auch möglich, jemandem wie Yang Beihong zu begegnen, der einem helfen konnte, die Gefahr in Sicherheit zu verwandeln. Je weiter man vordrang, desto wilder wird die Plünderung. Weiter zu gehen bedeutet nichts anderes als den sicheren Tod. Dass so überlebt hat, war reines Glück. TSK, die Familien Lu und Jong sind wirklich gesegnet, sie haben so ein Guts Adoptivkind bekommen, sie werden ihren Tod nicht beruhen, rief jemand erstaunt aus Miauji grinste, nahm die Glückwunsch entgegen, sein Lächeln wird jedoch etwas gequält. In dem kunstvoll geschnitzten Herrenhaus wird Lu in den hinteren Hof geführt und stellte sich auf einen im runenversierten Jadetisch. Drei Kultivierend standen in einem Dreieck vor dem Tisch und wirkten gleichzeitig sauber, Lus Kultivierungsvermögen zu prüfen. Nur gewöhnlich sterblich werden glauben, dass sie durch das bloß Finden von Schatzen aus dem 1000 Fuss hohen Rotenstorb unsterblich werden konnten. Talentiert werden natürlich gern Ressourcen investieren, Talent zu entwickeln, während talentlos kein Ressourcen dafür verschwenden werden, sie wären besser dran, in einer niederarbeiten zu verrichten.
Der Grund, warum die alte Schwester der Kaiserstadt, ein himmlisch Dienerin, ihren jüngeren Bruder nicht in die Welt der Sterblichen ließ, war, dass himmlische Meister in Untersucht und für grundsätzlich ungeeignet für die Kultivierung befunden hat und es nicht nötig hat, sein Leben in der Welt der Sterblichen zu riskieren. Selbst wenn sie einen Schatz fanden, was würde es ihnen nutzen? Sie wurden nur in die Sektor aufgenommen, Niederarbeiten zu verrichten und Ochsen und Förder zu schuften, was weitaus schlimmer war als ein Leben in der weltlichen Welt als wohlhabend Normalbürger. Kapitel 12-2, Welschein Prophezeiung, 4. Kapitel 12, Welschein Prophezeiung, 4, das kleine Mädchen blickte nervös umher und verstand nicht, wheremal sie so anstarten. Ein rot Gestalt flog heran, und die unsterblich Hong Chen erschien im Hof. Rock flatterte bei jedem Schritt. Beim Anblick ihrer Gestalt senkten all kultivierenden Gehorsam die Kopfe und traten sie Seat. Der Test, der die Gruppe anführt, verzog das Gesicht und schnallt leser mit der Zunge. Mit der unsterblichen Hong Chen hier würde das kleine Mädchen nicht mehr unbemerkt von der Sekte wegbringen können. Es war wahrlich ein teuflisch Begegnung. Die hochmütig unsterblich Hong Chen, die es sich nicht leisten konnte, unbeschwert in den äußeren Himmeln zu verweilen, war aus unfeindlichen Gründen hierher gekommen. Die unsterblich Hong Chen nahert sich gemakklich dem Jetisch und bemerkt Lusuhins leichter Angst. Mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck streckte sie dem Mädchen ihre zarte Hand entgegen. Ihre Stimme war klar und melodisch wie der Gesang einer Nachtigall. Hab keine Angst, möchtest du mitkommen, nur wenn ich Container lacheln sehen. Aus nächster Nähe erkannte Lusuhin deutlich das Gesicht der unsterblichen Hong Chen und begriff, dass sie noch nie eine so schöne Frau gesehen hat. Die liebevolle Art der anderen, erfüllt von einem außergewöhnlichen und ätherischen Charme, ließ Lusuhin wie betot zurück. Unfähig, abzulehnen, nickte sie instinktiv wie in Trance. Sobald das kleine Mädchen einwilligte, kichert die unsterblich Hong Chen leise und nahm ihre kleine Hand. Augenblicklich flogen 60 Meter lange rot Seidenbänder in die Luft und enthalten drei Paar golden Armreifen an ihren Handgelenken und ein golden Harnadell in ihrem Haar. Im Menü verwandelt sie sich in einen goldenen Phönix, der zwei Gestalten, ein groß und ein klein, trug und Davenflog, fast augenblicklich aus dem Blickfeld aller verschwunden. Nur der Schwarzduft der unsterblichen Hong Chen, wie der Duft von Orchideen, blieb im Hof zurück. Der Test stampfte mit dem Fuss auf und seufzt, wie Shade. Bringt sie zur die Leute draußen hatten Hong Chen nicht wegfliegen sehen, und auch Miao je hat keine Gelegenheit gehabt, sie zu sehen. War immer noch etwas beunruhigt wegen Zhongpangzi, also rannte zu dem Haus, in dem zuvorgewiesen war, stieg die auf und sonak. Wie zuvor war kein Menschenziel zu sehen. Es schien, als sei der zweite Bruder tatsächlich von der Unsterblichen entführt worden. Verließ die Sen Ort und kehrte zu dem Haus zurück, in das das sechste Mädchen gebracht hat, die Einheimischen nach dem Verbleib der Unsterblichen zu fragen, aber niemand was bescheid. Zhongpangzi war fortgebracht worden, doch Miao Yi wollte den dritten Bruder unbedingt noch persönlich verabschieden. Deshalb bliebe die nächsten Tage in der alten Stadt und wartet auf das sechste Mädchen. Doch die folgende Szene Pralerei Satan sich nun. Hat übertrieben, was die Unsterblichkeit seiner jüngeren Geschwister anging. Schließlich erschien Huang Baozhong, der Miao Yi so sehr hasst, dass in am liebsten lebendig hoten wollte, in der alten Stadt und versperrt im den Weg. Zhao Xingwu, der dem Todner Nappentronnen war, fürchtet Miao Yi immer noch. Hat Miao Yis Wilds auftreten damals selbst miterlebt, als dieser Huang Cheng und seinen älteren Bruder mit einem Schweinschlachtmesser erstak. Zu dieser Zeit hatten sich zahlreich unsterblich in der alten Stadt versammelt, und Huang Baozhong wagte es nicht, Miao Yi etwas anzutun. Anfangs war von wat verset und wollte Miao Yi sofort toten, doch sein Untergebenen hielten ihn schnell zurück und beruhigten ihn. Miao Yi erkannte, dass es dort nicht lange aushalten konnte und wollte aus der Stadt fliehen. Doch stellte fest, dass allweil Stadttor von Huang Baozhangs Mannen bewacht wurden. Befürchtet, dass im sofort jemand folgen und in toten Word,
saltier es Wagen. Hinaus zu gehen. Selbst ein Lotloser Flug über die Stadtmauern war unmöglich, die Schlupflöcher waren bewalkt, und zwei Männer verfolgten in Tag und Nacht. Huang Baozhong hat alles sorgfältig vorbereitet, sein Flucht zu verhindern, und beabsichtigte offensichtlich, in nach dem Abzug des Unsterblichen in der Stadt zu fangen und zu töten. Schließlich blieb Miao Yi nichts anderes übrig, als sich unweit dessen Wesens, in das Lu Ye eingetreten war, zu verstecken und wasch zu halten. Hoffte, auf das Erscheinen des dritten Bruders warten zu können, mit seiner Schwester sprechen zu können. Musst als versuchen und klammert sich in jeden Hoffnungsschimmer. Zwei Tage bever der 10.000 Fuss Rotstorb versiegelt word, nicht sich etwas unerwartetes, das Miao Yi erfrut. Yang Beihong erschien plötzlich mit zwei weiteren Verbenden in seinem Körper, war lebend dem 10.000 Fuss Rotenstorb zurückgekehrt. Offenbar hat von dem Unsterblichen des Rotenstorbs gehört, und dessen Kopf. Mit exhaustem Haar und schmutzigem Gesicht, einen großen Säbel über der Schulter, schritt schnell herbei. Bruder Yang, rief Miao Yi, der sich in einer Ecke versteckt hat, freudig. Yang Beihong, der von der vertrauten Stimme aufgeschreckt ward, dreht sich und so Miao Yi, der ebenso erstaunt war. Ging schnell in die Gas und sagt völlig überrascht, du kleiner Bengel, du lebst noch? Wie seltsam, warum bist du vor mir zurückgekehrt? Das lässt sich nicht in wenigen Worten erklären, sollt Miao Yi kurz, was geschehen war, nachdem Yang Beihong gegangen war. Die in der Gutoshand alt man jedoch daran erinnert hat, wante die Altsither nicht. Von Mingtang lang hinausgeworfen? So viel Glück, Yang Beihong war überrascht, doch nach kurzem Nachdenken kam zu dem Schluss, dass dies die einzige Möglichkeit war, andernfalls hat der Jung unmöglich vor zurückkehren können. Strich sich übers Kinn und murmelt erstaunt, verdammt. Ich heb mein Leben auf dem ganzen Weg hierher riskiert und beinahe mein Altleben verloren, nur zurückzukommen, du hast so ein Glück, Jung. Du bist sogar im Traum von hier weggeflogen. Ich verstehe immer noch nicht, warum du vor mir zurück warst. Hat ich es gewusst, wär ich mit dir gegangen. Bruder Yang, ich bin in Schwierigkeiten geraten, sollt Miao Yi, was passiert war, nachdem sein jüngeren Geschwister von den Unsterblichen entführt und von Huang Baozhong aufgehalten worden waren. Yang Beihong fragte schockiert, du hast deinen jüngeren Geschwistern all Möglichkeiten gegeben und nicht ein einzig unsterblich Halbpflanz für dich selbst übrig gelassen. Miao Yi lächelt bitter und sagt, ich konnte nur zwei fluchen. Yang Beihong empfand tiefen Respekt für Miao Yi. Als sich zuvor im 10.000 Fuss Rotenstorb von Miao Yi getrennt hat, hielt ihn für einen Intriganten, der einen Streik spielen wollte, und ging deshalb voller Verachtung. Erst jetzt erkannte dass das Hers eines Gentlemans mit kleinlichen Augen beurteilt hat. Wär in Miao Yi Stell gewesen, fürchtet es wär ihm sehr schwer gefallen, das zu tun, was Miao Yi getan hat, all die lebensbedrohlichen Chancen seinen jüngeren Geschwistern zu überlassen, die nicht im Platz verwandt wären. Konnte nicht anders, als Miao Yi die Hand zu haben und ihm auf die Schulter zu klopfen. Bruder, was du getan hast, ist wirklich unbeschreiblich. Den alter Bruder, trägt die Schuld. Miao Yi schüttelte den Kopf und sagt, Bruder Yang, sag das nicht. Wollte dich nur fragen, kennst du einen Weg, dem Belagerungsring der Soldaten zu entkommen und mir aus dieser misslichen Lage zu helfen? Yang Beihong kichert zweimal und zog in am Arm, überlass das mir. Komm, lass uns erst mal was essen und trinken gehen. Miao Yi zog in sofort zurück und erinnert ihn, jemand beobachtet mich nur ein paar. Kapitel 13, Flucht. Yang Beihong packte vor seiner Abreise reichlich Proviant ein, suchte sich ein leeres Haus, entfernte die Türbretter, breitet sie auf dem Boden aus und schlief tief und fest. Nicht verfolgt zu werden, wartete bis zum Einbruch der Dunkelheit, trug Miao Yi über die Mauer und floh. Nahm nicht die Hauptstraße und entkam so schnell Huang Baozhangs anzugebenen. In einer dunklen Ecke fast der Stadtmauer angekommen, beobachtet Yang Beihong den Patrouillenplan von oben. Als ehemaliger Militärkommandant war sehr erfahren. Nachdem die Lage erfasst hat, nutzte die Gelegenheit und warf einen vorbereiteten Enterhaken in die Mauer.
MIT eine Handem Seal, der anderen und der Mauer und der dritten und Miau je kletterte schnell die Stadtmauer hinauf, rutschte auf der anderen Seite hinunter und verschwand. Die beiden rannten MIT geschlossenen Augen und blieben erst nach 7 oder 8 Meilen tief in den Bergen und Walden stehen. Im Mondlight druckt Yang Beihong Miau je den vorbereiteten Proviantbeutel in die Arm. Bruder Yang, was ist das? Fragte Miau je verwirrt und hielt den Beutel fest. Kleiner Bruder, die Flucht ist leicht, aber die Rückkehr wird später sehr schwierig. Du hast jetzt sowieso kein Bindungen mehr, also ist es in Ordnung, wenn du nicht nach Hause gehst. Wenn du zurückkehrst, fährst du mit Sicherheit in die Hand von Huang Baozhong. Es ist schwer, sein Heimat zu verlassen. Ich hab dir das vorher nicht gesagt, weil ich Angst hat, dich zu beunruhigen. Dies Essen ist für den Reis. Komm, geh so weit wie möglich. Yang Beihong dreht die Hand und du tiet in die entgegengesetzt Richtung der Berge. Die fliegenden Klauen auf der Stadtmauer sind ein Vorsichtsmaßnahme für den Fall unvorhergesehener Ereignis. Du solltest in die entgegengesetzt Richtung laufen. Mehr kann ich nicht tun. Ob es Glück oder Unglück bringt, liegt nicht in meiner Hand. Mal sehen, wie sich den Glück entwickelt, junger Meister Dank, Bruder Yang, aber ich hat dir noch ein Bitte nur zu. Wenn ich helfen kann, wird ich nicht nein sagen, mein junge Schwester ist der unsterblichen Sekte beitreten, zu der du gehen willst. Name ist Lu Zuhin. Sie ist noch jung. Solltest du Gemmels begegnen, bitte ich dich, dichem Sie zu kommen Lu Zuhin, murmelt Yang Beihong, nickte dann heftig und sagt, ich erinnere mich wohl. Ich hoff, wir sehen uns eines Tags wieder. Ich bin nicht der TYP, der wie ein Frau lange verwählt, und ich hab den zu erledigen, die ich nicht verpassen darf. Ich gehört jetzt. Pass auf dich auf, junger Meister, sagt nicht viel mehr. Nachdem als notwendig gesagt hat, klopfte Miao Yi auf die Schulter und wandte sich zu sogenem und schritt davon. Miao Yi sah Yang Beihongs Gestalt in der Dunkelheit verschwinden und blickte mit finsterem Gesichtsausdruck zur alten Stadt hinauf. Als sich summers 10 Mal in die gefährliche Welt des 10.000 Fuß roten Storbs gewahrt hat sich auf das Schlimmste vorbereitet. Unerwartet fand sich nach seiner glücklichen Rückkehr allein wieder, da so verdammt, als Vagabund durch die Welt zu wandern. Miao Yi wandte sich seinem Haus zu, niet nieder und brachte mit erstigte Stimme hervor. Sechste Tant Zhong, von nunnen müssen der zweite und dritt Bruder nicht mehr mit mehr leiden. Mogen die Geister des Himmels reichlich segnen, danach vernähte sich tief und machte wiederholt einen Nix. Die smaragdgrün Pull, die den Hals trug, blitz plötzlich auf. Der gelert ausdem 10.000 Fuß roten Storb erschien lotlos hinter ihm, noch immer von außergewöhnlicher Schönheit wie zuvor, und beobachtet Miao Yis ehrfürchtige Verbeugung. Nach der Verbeugung wischte sich Miao Yi die Tränen ab, stand auf, zog das Schweinschlachtmesser aus seinem Gürtel, nahm es in die Hand und eilte, Yang Beihongs Anweisungen folgend, in die richtige Richtung. Der Gelert blickte zum hellen Mond auf und verschwand lotlos im Mondlight. Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen wandert Miao Yi durch die Nacht. Wusste nicht, wie weiter durch die hoch aufragenden Berge gelaufen war. Nachdem die Dunkelheit der Berge hinter sich gelassen und das Sonnenlicht erreicht hat, verspürte ein großer Fluss den Weg. Onnen des Flusses konnte grob abschätzen, wie weiter bereits gekommen war. Schopft niederem Ufer nieder, schoppte Wasser, sich das Gesicht zu chen, und ruht sich ein while aus. Ging zu einem großen felsenem Flussufer, holt die von Yang Beihong zubereiteten Trockenfrucht hervor, naberten einigen Stucken und nahm einen Schluck ausdem siegen Liederbeutel von seiner Haft. Warender überlegt wie den Fluss überqueren und wohin danach gehen sollte. Plötzlich sah ein leichtes Boot, wie legt ein Bambusfloss, Flusserboots treiben. Auf dem Floss saß ein Mann in einem weißen Gewand, gehalten einen weiblichen in hellblauen Umhang, der sich mit einer Bambusstange vorwärts bewegt. Das Wasser rauschte, das frisch gebot Bambusfloss lugtit noch in kraftigem Grun. Der Gelert stand auf dem Floss, Jennis die cool Morgenbreis, sein Armel flattert hin, und workte wollig in Truct.
Kupt miau je überrascht auf, warender und seinem Floss nabbet. War das nicht der Penable Man ausdem 1000 Fuss Rotenstorb? Alter bei, miau je sprang auf, winkte und rief, higher, erinnerst du dich an mich? Der gelert hort die Stimme, dreht sichem und lächelt leicht. Schob das Bambusfloss ans Ufer und bracht es zum Stehen. Sah den Sasorsten miau je an, kischet und sagt, aha, kleiner Bruder. Wir sehen uns wieder, wohin willst du in dieser einsamen Wildnis reisen, junger Bruder, fragte miau je zurück. Wohin willst du? Der gelert blickte auf den reißenden Fluss, der ostwärts floss, und lächelt sanft, ein kleines Boot, das flussabwärts fahrt, one fest Ziel, ich fair, wohin ich will, was auch immer geschieht, solch ein kultiviertes und elegants Auftreten war wirklich argelig. Miau je bemerkt, dass dieser Mann immer ruhig und gelassen wirkte, selbst im extrem gefährlichen 1000 Fuss Rotenstorb war ungeruht geblieben, nicht ein Storbkorn in sich. Miau je rieb sich verlegen die Hand und sagt, es scheint, als ob wir in dieselbe Richtung fahren. Ich frage mich, sein Absicht war klar, fragte, ob mit ihm zusammen ein Boot teilen darf. Der Gelert nickte, es wär wunderbar, einen Begleiter zu haben. Wenn mein einfaches Bambusfloss nichts ausmacht, warum kommst du nicht mit? Ganz und gar nicht einfach. So ein schönes Bambusfloss heb ich noch nie gesehen, miau je sprang freudig auf das Floss. Will kein schmeichelhaften Wort, tatsächlich war dieses Bambusfloss sehr kunstvoll gefertigt, mit einem Bambusrahmen in damit, der Schutz vor Regen und Sonne bot. Der Bambusstab des Gelerten stemmte sich fest gegen das Ufer, und das Floss trug die Beiden in die Mitte des Flusses, Flussabwärts. Es war viel bequemer als zu Fuss zu gehen. Nach einer Nacht des Wanderns durch die Berge und Wälder empfand miau je große Erleichterung, als friedlich auf dem Bambusfloss saß. Entdeckt, dass ein Flossfahrt auf dem Fluss ein wirklich einzigartiges und erfrischendes Erlebnis war. Die Bambusstange wird hochgezogen, und der Gelert benutzt sie nur, die Richtung zu korrigieren, wenn das Floss vom Kurs abkam. Doch dieses Bambusfloss schien sehr sanfte mit Wind und Strömung zu. Kapitel 14. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kapitel 14. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Gelert fragte erneut, wenn die unsterblichen Krauter hat, warum tretet nicht eine unsterblichen Sekte bei, anstatt Josit higher zu verjuden, das lasst sich schweren Wort fassen, miau je wollte nicht weiter darauf eingehen und wechselt das Thema. Stattdessen fragte verwundert, eins verstehe ich immer noch nicht. Dies beiden unsterblichen Krauter liegen direkt vor Juk, warum fluchte sie nicht? Seid wirklich überhaupt nicht versucht, der Gelert lacht leser und sagt, ich diente einst einem großen unsterblichen, und all die unsterblichen Dinge langweilen mich schon lange. Ich heb kein Interesse daran, selbst unsterblich zu werden, miau je fragte überrascht, dientet einem unsterblichen, der Gelert erwidert, glot mir nicht, nein miau je schüttelte den Kopf. Fand es unnötig, in mit so etwas zu tauschen. Außerdem erklärt es, warum dieser Mann kein Interesse in den unsterblichen Krauten hat, die Ausrede, fürchte, sie konnten seine Kleidung beflecken, war unglaubwürdig. Musstet den Gelehrten vor sich, und es war kein Wunder, dass ihm des Sen verhalten seltsam vorkam. Wie legt hat weil einst unsterblichen nahe gewesen war, etwas von ihrer Aura der Unsterblichkeit aufgenommen. Dennoch hegte Zweifel und fragte, wenn kein Interesse hat, warum riskiert dann, Juken den 1000 Fuss Rotenstorb zu wagen, der Gelert wandte sichem und antwortet, das Leben wart ne 100 Jahr. 1000 Jahr auf ein solche Gelegenheit zu warten, ist schon ein Glücksfall. Wenn ich verpus und nicht hineingehe, nachzusehen, wär das nicht ein großes Bedauern, miau je was nicht zu sagen. So war die Weltanschauung dieses Mannes, kein Wunder, dass wie ein unbeschwerter Kranik allein durch die Berge und Fluss wandert. Aber miau je konnte es immer noch nicht glauben, dass der an sein Leben in diesem Ort riskiert, nur einen Blick darauf zu werfen. Konnte nicht anders, als zu fragen, verachtet unsterblich Krauter. Such der wie legt nach den Schatzen des großen Kriegs zwischen Unsterblichen und Dämonen, der Großkrieg zwischen Unsterblichen und Dämonen,
fragte der Gelert neugierig. Was ist der Großkrieg zwischen Unsterblichen und Dämonen, sagt Miaoyi überrascht. Wollt mir doch nicht erzählen, dass nicht wisst, dass der 10.000 Fuss Rotstorb der Höhepunkt von. Was ist der mighty dem Krieg zwischen Unsterblichen und Dämonen? Wo 10.000 Jahren jagten 10.000 himmlisch Soldaten und Generali aus den Tiefen des Sternenhimmels einen mächtigen Dämon, doch diese Dämon war so stark, und so kämen die 10.000 himmlischen Soldaten und Generali gemeinsam im 10.000 Fuss roten Storb Hat davon noch nie gehört. Die beiden weißen Haarstranen des Gelehrten wetten im Wind. Hat Miaoyi immer noch den Rücken zugewand und murmelt leise. Ich habe davon gehört, aber es ist ein Geskicht von vor 10.000 Jahren. Wie viel haben sie denn tatsächlich miterlebt? Wie leicht ist die Wahrheit genau umgekehrt? Wie leicht jagten 10.000 Dämonen einen guten Menschen, und am Ende werden sie alvonim in den 10.000 fast tiefen roten Storb geworfen. Miaoyi lacht herzlich. Wie dem HSEI, das ist nur ein Legend. So etwas erzählt man sich immer der Gelehrt erwidert. Die Leute sind töricht, sie reden oft Unsinn. Wie kann man falschen Gerüchten Glauben schenken? Kleiner Bruder, wenn einstags jemand behauptet, ICHSEI ein mächtiger Dämon, würdest du es glauben? Miaoyi lacht und sagt, natürlich würd ich das nicht glauben. Du konkurrierst nicht im IT der Welt, du hast nicht einmal Interesse daran, unsterblich zu werden, wie konntest du also ein großer Dämon werden? Aber, du willst wirklich nicht unsterblich werden? Wärest du nicht einfacher zu racen und die Landschaft zu genießen? Nein, rief der Gelehrt und schüttelte den Kopf. Wenn ich unsterblich werden wollte, braucht ich mich nicht in den 10.000 Fuss hohen roten Storb zu wagen. Der groß unsterblich, dem ich einst diente, hat mir ein Reihe unsterblicher Techniken weitergegeben. Solange ich unsterblich werden will, kann ich sie jederzeit erlernen. Miaoyi konnte nicht mehr lachen. Nach einem Moment fassungslosen Schweigens fragte schwach, hat unsterblich Techniken, die von einem Unsterblichen weitergegeben werden, der Gelehrt blickte in Verachlichen. Interessierte Juk. Wenn sie wollt, gib ich sie Juk. Miaoyi sprang sofort vor Freude auf und fragte, wirklich, der Gelehrt dreht sich und lächelt, wirklich. Miaoyi war so aufgeregt, dass kein Wort herausbrachte. Wenn es so etwas Guts wirklich gab, konnte nachdem unsterblich geworden war, sich vielleicht weiterhin den zweiten und dritten Bruder kommen. Rieb sich aufgeregt die Hand und sagt schüchtern, ich heb noch nie gesehen, wie unsterblich Techniken aussehen. Konnten sie mir sagen? Fürchtet, der an der Shirt, und wollte sich vergewissen. Sehen sie genau hin, der Gelehrt schüttelte den Kopf und sagt, ich heb dies unsterblich Technik nicht mitgebracht. Ich diente jenem großen Unsterblichen auf dem Berg der Unsterblichen in Übersee. Nachdem der groß Unsterblich in den Himmel aufgestiegen war, hat ich kein Interesse mehr an der unsterblichen Technik, die mir hinterlassen hat, und kultiviert weiter in seiner Hohlenbehausung, wenn sie jemals im IT nach draußen zu nehmen. Wenn sie haben mochten, bring ich sie hin, sie zu holen. Miaoyi war überrascht und fragte zweifelnd, dieser groß Unsterblich ist tot? Sind unsterblich nicht unsterblich? Der Gelehrt lächelt und sagt, unsterblich, das ist nur ein Gerücht, das sich in der Welt verbreitet hat, nicht jeder unsterblich kann ewiges Leben erlangen. Es ist einfach so, dass man so lange lebt, je höher das Kultivierungsniveau ist. Aha, die beiden plauderten angeregt weiter. Der Gelehrt blieb ruhig und gelassen, während Miaoyi unentwegt Fragen stellte. Je lange sie sprachen, desto mehr spürte Miaoyi, dass dieser Mensch es tatsächlich verdient hat, den Unsterblichen nahe güsen zu sein, was wirklich sehr viel über sie. Diese Entdeckung begeistert ihn noch mehr. Im Wort klar, dass einen himmlischen Schatz entdeckt hat. Wie leicht war dieser Mensch wirklich nicht daran interessiert, unsterblich zu werden, und hat ihm deshalb die wundersamen Techniken der Unsterblichkeit beigebracht. Wie hat sonst jemand ein so gut Gelegenheit bekommen können? Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verflog Miaoyis Begeisterung allmalig, und fühlte sich erschöpft und konnte es schließlich nicht mehr aushalten.
Sieht begin seiner Abentur im 1000 Fuss roten Storb hat nie richtig geruht. Letzt Nacht, nachdem die ganz Nacht durch die Berge und Walde gewandert war, fiel bei Sonnenuntergang endlich in einen tiefen Schlaf. In diesem Moment trieb die Bambestange, die den Bug des Bootes, des Bambusflosses, stutzte, wie von selbst imite der Stromung vorwärts, wann das der Gelert in Nocklen ken must. Das Dame last sich nicht leicht vermitteln. Wenn du ein herzloser und gefühlloser Mensch bist, welches Talent oder welch Tugend besitzt du, mein höchstes Dame zu empfangen? Ich word lieber weitere 100.000 Jahr war 10, wenn du ein herzloser und gefühlloser Mensch bist, wie kann ich glauben, dass du einst tags dein nun Himmel erreichen, meinen Geist lei 10 und für mich Gerechtigkeit erlangen wirst, der Gelert vollzieht die Hand, blickte zum Himmel auf, dreht sich langsam und so miau je. Der tief und fest schlief und schnarkte. Ruhig sagte, sei Gott. Ich bin nicht jemand, der Loyalität und Freundschaft für persönlichen Guen vergisst. Ich hoff, du wirst mich nicht enttäuschen, tatsächlich hatte miau je beobachtet, siete drei unsterblich Kraute vernichtet und nur für in übrig gelassen hat. Kapitel 15:1, Heart's Training, 1. Kapitel 15, Heart's Training, 1. Leider ist die Begabung zu gering, ungeeignet für die Kultivierung, muss ein Transformation und Wiedergeburt durchlaufen. Der Gelert suchst Leser, streckte die Hand aus, und die Smaragdgrün pullen Miaujes Hals blitzschwach auf. Ein fast einen Meter hohes unsterbliches Essenzkraut entsprang ihm, fiel in die Handfläche des Gelerten und schwebte. Die Essenz der Nunamigen, nun blattrigen Flans umgab die Kraut. Anders als die beiden unsterblichen Krauter, die Miauji zuvor gepflückt hat, war die nicht nur doppelt so groß, sondern trugen jedem ein Rubenrot frucht, insgesamt nun dort scheinend Rotfrüchte, die einen zarten Duft verströmten. Plötzlich schossen zwei Rot-Lichtpunkt von den Bergen zu beiden Seiten des Flusses, Höhe und schienen das unsterbliche Senskraut in der Hand des Gelehrten zu bogen. Zwei Rot-Lichtpunkt huschten im Ufer entlang und verfolgten das Bambusfloss, das Flusserboots trieb. Plötzlich sprang ein riesig Python, so dick wie ein Wasserfass, ausdem Wasser. Ihr Augen blitzten rot auf, als stund kurz daver, sich in einen Geist zu verwandeln. Risse mal auf und stürzte sich auf die trebend Sternenessens in der Handfläche des Gelehrten. Dieser blickte nicht einmal hin, sondern packte beiläufig mit seiner Klo. Die Python erstarrt augenblicklich in der Luft, unfähig sich zu bewegen. Die Schlager imite der Hand zu und steiß eines Wasser. Sittend vor Angst schwamm zum Bug des Flosses, verhakte ihren Schwanz darin und wand sich, es vorwärts zu sehen. Es hat sich in ein hervorragendes Zugtier verwandelt, das keinen Steuermann mehr benötigt. Das Bambusfloss, schnell von der fast verwandelten Schlange gesogen, glitt über die Wellen. Dies 99.000 Jahr Altessenswursel genet, die zu einer vollständigen Transformation zu verhelfen, der Gelert bindet seinen Vortrag und horcht sanft in Richtung des schwebenden unsterblichen Krauts. Die unsaligen Sternenlichtpunkte, die jadeartigen Blätter umgeben, vereinigten sich augenblicklich zu einem wunderschönen Nebel und drangen in Miaujes Nähe ein. Bald erschien ein schmerzvoller Ausdruck auf Miaujes Gesicht, als kämpfte in einem Traum, noch nicht ganz wach. Schwarzer Rauch qual Sehnenperren, und ein übler Gestank vibriert sich. Glücklicherweise bewegt sich das Bambusfloss schnell vorwärts, und der Wind vertrieb den Gestank. Nachdem die winzigen Sternenlichtpunkte auf dem unsterblichen Kraut verwet waren, erschienen bald new Sternenlichtpunkte in den Zweige, Blatten und Früchten, mal nah, mal fern. Der Gelert horcht erneut, und die verstruten Sternenlichtpunkte formten sich zu einem Nebel und drangen wie zuvor in Miaujes Nähe ein. Dies wiederholt sich etwa 3 Tage und 3 Nächte lang, und das Sternenlicht auf dem unsterblichen Kraut verblüsst allmalig, bis vollständig verwelkte. Selbst die nun rubenroten Früchte waren verwelkt und unansehnlich geworden, also bei gesamte Essenz aufgebraucht war. Unterdessen sickert unaufhörlich schwarzer, schlammartiger Schmutz aus Miaujesperren, sodass aussah, als wäre gerade erst dem Flussbett gekrochen. Ein übler Gestank ging von im den der Gelert aufwischt, ihn abzuwaschen.
Das ständige Geschrei von Affen Halti von Baden Ufern des Flusses weiter. Das Bambusfloss hat die Gebirgsketten zu Baden Seiten passiert, und der Fluss vor ihnen war nun frei und gab den Blick auf das weiter, wogend mir frei, das sich vor ihnen ausbreitet. Miauji schlief noch immer tief und fest, sein Hort war kreidweiß geworden, so aus wie ein Schlafenskind. Die riesige Python, die das Bambusfloss zog, locket plötzlich ihren Schwanz, und der Gelert warf das fast verwelkte Essens unsterblich Kraut beiläufig hinaus. Die riesige Python offnite mal, packte es und verschlang es. Dabei stiess sie ein paar sichend Lot aus, als ob dem Gelerten ein groß Vergebung zuteil geworden wär, dreht sich dann schneller und verschwand im Wasser. Der Gelert traten den Bug des Bootes. Sein zwei weißen Haarstranen flatterten, sein Gewand borscht sich, sein Blick war dem weiten mir zugewand. Das Bambusfloss unter seinen Füßen glitt augenblicklich 100 von Metern davon und erreichte mighty unglaublicher Geschwindigkeit den grenzenlosen Ozean. Einen halben Tag später legte das Floss am sandigen Ufer einer namenlosen Insel an, die Wellen brachen sich weiß. Miauji schlief noch immer tief und fest. Der Gelert wirkte erschöpft, als aber die Strapazen nicht mehr ertragen konnte. Plötzlich verschwamm sein ganzer Körper zu einer Illusion und verwandelt sich in einen weißen Lichtstrahl, der in die Tintenblaupullen Miaujis Hals eindrang, sich zu beruhigen. Ebbi und flatt. Als Miauji erwacht, führte ihn der Gelert zu einer storbigen Hole, wo ein Jade-Tafel mit in Schriften unsterblicher Techniken fand. Miaujis Gesicht strahlte vor Aufregung, als die Hand danach ausstreckte. Der Gelert winkte ab, zog den Zettel zurück und fragte ernst, willst du die unsterblichen Techniken in die wirklich entwickeln? Nickte Miauji wiederholt. Weißt du, warum ich noch nicht entwickelt habe? Ich bin nicht interessiert. Erinnert sich Miauji in die Wort des Gelehrten. Kein Interesse ist nur ein Ausrede. Der Gelert blieb ruhig, als fortfuhr. Ich muss dich an etwas erinnern. Als der groß unsterblich noch lebte, sagte mir, dass es kein Zurück mehr gibt, sobald man diesen Weg beschreitet. Dieser Weg ist voller Blutvergießen und Gemetzel, Lied und Verrat. Je weiter du gehst, desto mehr Lasten tragst du auf deinen Schultern. Es gibt nur einen Weg zur Befreiung, einen Weg, der nur vorwärts führt, Umkehr nur wenn du wirklich ganz oben stehst, kannst du alles hinter dir lassen, und wie leicht wirst du dann ganz allein sein. Die Schalb wunsch ich mir nicht, dies Unsterblichkeitstechnik zu erlernen. Miauji blickte skeptisch, die Wort des Gelehrten passten nicht zu der unsterblichen Kultivierung, die sich vorgestellt hat. Der Gelehrt fragte, willst du dies Unsterblichkeitstechnik jetzt immer noch erlernen? Miauji dachten sein beiden Brüder, die diesen Weg bereits beschritten hatten, und nickte one zu Augen. Bist du wirklich one Rui? Miauji schüttelte den Kopf. Daraufhin reichte ihm der Gelehrt die Jade-Tafel. Miauji betrachtet sie eifrig, hob aber nur schnell und schwach den Kopf. Aufgrund seiner begrenzten Less- und Schreibfähigkeit konnte nicht einmal die ersten Wort lesen. Das war verständlich, hat schon in Jungen Jahren die Last tragen müssen, sein Family zu ernähren, und hat daher kaum Zeit, lesen zu lernen. Sein beiden Brüder wussten viel mehr. Nachdem der Gelehrt den Grund erfahren hat, war sprachlos. In den Bergen Virgin die Zeit, während die Welt geschäftig und im ständigen Wandel begriffen war, die Tage flogen schnell vorbei. Der erste Schritt seiner Kultivierung war, Miauji das Lesen beizubringen, es gab keinen anderen Weg, musste es ihm beibringen. Die Kultivierungstechnik, die der groß unsterblich hinterlassen hat, heißt eine für Technik. Miauji verstand sie nicht, und auch gewöhnlich Menschen nicht, doch der Gelehrt lehrt in Schritt für Schritt, wie man sie praktiziert. Miauji erkannte, dass der Alt bei über eine immenses Wissen verfügt, das seinesgleichen suchte, die in der Seat des großen Unsterblichen gestanden hat. Es gab Weiles, worüber in Erklärungen bitten konnte. Manchmal bedeutet Miauji sogar, dass jemand wie der Alt bei nicht kultiviert. Der Beginn der Kultivierung war unglaublich schwierig. Miauji must sein chi gemes seiner Kultivierungsmethode zirkulieren lassen, die spirituelle Energie von Himmel und Erde spüren und sie erst dann absorbieren.
Monate Vergingen one jeglich Fortschritt, und es war vergeden unmoglich Gusen, so geduldig zu sein. Kapitel 15-2, Heart's Training, 2. Kapitel 16, Heart's Training, 2. Miao je Flate, Alter was Genor ist die spirituelle Energie von Himmel und Erde. Warum habe chsie noch nicht gespürt, der Alt bei sagt, die spirituelle Energie von Himmel und Erde ist nur eine Umschreibung. Im weitesten Sinne ist die sogenannte spirituelle Energie von Himmel und Erde die Essenz von Sonne, Mond und Sternen. Du hast doch sicher schon mal von der Essenz von Sonne, Mond und Sternen gehört, oder? Miao je nickte und sagt, ja der Alt bei sagt, dann sag mir, was ist die Essenz von Sonne, Mond und Sternen, das, Miao je war sprachlos und konnte nicht antworten. Der Alt bei fragte, du weißt doch sicher, was Sonne und Mond sind, oder? Miao je nickte und sagt, die Sonne und der Mond im Himmel. Der Alt bei strich sich übers Kinn und sagt, Sonne und Mond, ja sogar der Boden unter deinen Füßen, sind nur drei winzig Himmelskörper. Unzalig solcher winziger Himmelskörper vereinen sich zu den Sternen am Wei ten Nachthimmel das, was man als Essenz von Sonne, Mond und Sternen bezeichnet, ist also in Wirklichkeit spirituelle Kraft. Zu verstehen, why man die spirituelle Energie von Himmel und Erde aufnimmt, bedeutet, spirituelle Kraft aufzunehmen. Spirituelle Kraft ist nicht immaterial, du siehst Ebbe und Flut, Geburt und Tod allerdings, als Wort von Sonne, Mond und Sternen beeinflusst, die wiederum von spiritueller Kraft beeinflusst werden. Die Kraft der spirituellen Kraft ist offensichtlich, die spirituelle Energie von Himmel und Erde aufzunehmen bedeutet, spirituelle Kraft zu nutzen, als zu verwandeln und zu transformieren. Sobald sie dein Kraft geworden ist, kannst du sie beherrschen, nicht nur dich selbst mächtig zu machen, sondern auch andere zu beeinflussen. Das ist magisch Kraft. Konzentrier dich und begreif es. Dies tiefgründige Erklärung, so einfach sie auch formuliert war, half Miao je, es plötzlich zu verstehen. Konzentriert sich darauf, es zu begreifen und seinen Geist und Körper mit dieser Welt zu verschmelzen. Während einer Ebbe und Flut spürte schließlich die spirituelle Energie von Himmel und Erde. Neben seiner täglichen Meditation und Kultivierung trainiert der Alt bei unaufhörlich Miao jes Körper. So grubbe beispielsweise einen Kanal in den Berg, stort einen Bach und schaff einen Wasserfall. Der Alt bei meinte, ein Wasserfall wird die Landschaft verschonen. Dies war ein gewaltiges Unterfangen, und nach all den Mühen empfand Miao jes als etwas, das aus langweil getan hat. Als sich ein Gelegenheit bot, fragte Miao je vorsichtig, Alterbei, meinst du, ich verschwend mein Zeit damit, ich denk, ich sollte die Zeit nutzen, zu kultivieren, so schnell wie möglich genig spirituelle Energie zu sammeln und mein erste magische Kraft zu entwickeln. Der Alt bei schüttelte den Kopf und sagt, dein Kultivierungsniveau ist noch nicht hoch genig, den physischen Körper zu transzendieren. Solltest du einst tags aufgrund eines Unfalls den magischen Kräfte nicht mehr einsetzen können, wirst du an sie nicht einmal mehr laufen können. Ein gewöhnlich Frau konnte dich töten. Wär das nicht wahrlich erbarmlich? In diesem Stadium solltest du deinen Körper stärken, was gleichbedeutend mit der Stärkung deines Geists und deiner Energie ist. Ein ausgezeichneter Zustand von Geist und Energie wird deiner Kultivierung nur förderlich sein, nicht schäden. Ein Mensch mit einem tragen Geist wird, selbst wenn jeden Tag UBT, immer noch mehr arbeiten und weniger essen. Willst du mehr arbeiten und weniger essen oder weniger arbeiten und mehr essen? Vor allem aber werden dir ein starker Körper und reichlich Vitalität helfen, dich im Angesicht mächtiger Feinde nicht so leicht einschüchtern zu lassen, was für jemanden so unerfahrenen wie dich äußerst wichtig ist. Kurz gesagt, als, was der Gelehrt sagt, gab schien. Es schien, als hat als, was sagt, einen Grund, und Miao je konnte im nur Gehorsam folgen. Ein Jahr später erschien ein silberner, schuppiger Drasch in den Bergen. Miao je hebelte mit seinem Stock den letzten Stein beiseit und krok verzweifelt eines Ufer, wobei in der plötzlich aufsteigend Wasserfall beinahe mitris. Der Wasserfall, den sich der Alt bei gewünscht hat, war endlich fertiggestellt. Der Alt bei, der die Aussicht Genes, war für Miao je nirgends zu sehen. Am dritten Tag nach der Fertigstellung des Wasserfalls saß Miao je barfuß und im Land Gem,
Über die Schulten fließendem Harem Schneidersitz auf einem Felsversprung nahe dem Meer. Schloss die Augen und konzentriert sich inmitten der rauschenden Meeresbreis, indem mighty seinen fünf Sinnen, die gen Himmel richtet, das war Sonnenfeuer sammelte. Dies war ein notwendiger Schritt, die Sternenfahrtechnik zu erlernen. Über ein Jahr harte Arbeit war nicht umsonst gewesen, war deutlich gereift, sein Muskeln prallten hervor, obwohl leicht gebrannt war. Der Alt bei erklärt sein Braun damit, dass das war Sonnenfeuer nicht vollständig absorbieren, nutzen und kontrollieren konnte. Doch im IT der Zeit hat Miao je ein betrachtlich Mensch davon aufgenommen. Nun reichte das war Sonnenfeuer in seinen Meridianen aus, spirituelle Energie aufzunehmen. Solange spirituelle Energie integrieren konnte, war sein mental Kraft unermesslich. Zusammen im IT deine Kultivierungsmethode ist es gleichbedeutend damit, deine spirituellen Kraft die Kontrolle zu überlassen und so den erste einzigartig spirituelle Kraft, den eigen Kraftquell, zu erschaffen. Später musst du den Mussemen und erschöpfenden Prozess der Verschmelzung nicht mehr ertragen, die absorbiert spirituelle Kraft kann sich direkt im IT verbinden. Daher ist dieser Schritt entscheidend. Was ist spirituelle Kraft? Was ist Dharma? Was ist Kraft? Dharma ist die Kultivierungsmethode, die du praktizierst, zugleich die Methode der Kontrolle. Kraft ist die Stock, die du kontrollierst, zugleich den spirituelle Kraft. Dharma one Kraft zu haben, ist wie Willenskraft one Stock zu besitzen, Stock one Dharma zu haben, ist wie tot zu sein, egal wie stark den Kraft och sein mag nur wenn Magi und Kraft zu einem ganzen verschmelzen, kann man von wahrer magischer Kraft sprechen. Diagenigen mit tiefgreifender magischer Kraft können Stern bewegen und die Stern bewegen, es gibt nichts, was sie nicht tun können. Dies erklärt der Alt bei Miao je und enthält im die war Bedeutung magischer Kraft, und den Weg, den Miao je einschlagen sollte. Als die gleißend Sun aufging, entfuhr Miao je ein donnens Gebrüll. Schließlich verschmolz sein spirituell Kraft im dem Warren Sonnenfeuer und formte ein unsichtbar Markt, die aus seinen Perren herverbrach. Miao je riss plötzlich die Augen weit auf, und ein weiß Lotusblum, noch in der Nospe, erschien auf seine Stirn. Verkultivierend spiegelt der Bereich zwischen den Augenbrauen, auch bekannt als die spirituelle Plattform, die tief und das Niveau ihrer Kultivierung wider, ist ein Spiegelbild ihres Inneren. Dies Arnold dem Sprichwort das Aussehen entspringt dem Geist, für einen kultivierenden Word das Aussehen als Dharma-Erscheinung bezeichnet, während der Geist die Kultivierung repräsentiert. Selbst gewöhnlich Menschen in der weltlichen Welt nutzen den Bereich zwischen den Augenbrauen, den Charakter eines Menschen zu beurteilen. Zum Beispiel du tiet ein schwarzes Stell zwischen den Augenbrauen auf drohens Unglück hin, ein leuchtend Hinschen auf bewussthens Glück. War unglaublich aufgeregt, sprang auf und übernahm die Kontrolle. Die magische Kraft, die seinen Körper umgab, verlieh ihm ein Gefühl der Unbesiegbarkeit. Du tiet mit dem Finger auf das Meer, und ein durchsichtiger Wasserdrake, etwa einen Meter lang und so dick wie ein Arm, taucht die aus der Oberfläche auf. Hob zwei Finger vor sich, seine Gedanken arbeiteten, und der Wasserdrake rollte sich augenblicklich zusammen und flog auf in zu, umkreist in. Sein magische Kraft verflüchtigte sich nicht, schlug mit der Faust auf das Ufer zu, und der Wasserdrake verwandelt sich augenblicklich in einen schnell fliegenden Wasserball. Kapitel 15-3, Heart's Training, 3. Kapitel 17, Heart's Training, 3, Boom. Wasserbläsen und Sandwürmchen sich und wirbelten auf. Ein Wasserball traf die Sandbank und riss ein großes Loch hinein. Altabei, ich hab's geschafft. Ich kann jetzt mein Magi einsetzen. Miao je sprang von dem unter Wasser liegenden Felsen, rannte blitzschnell zurück und schrie unaufhörlich. Zurück in der einfachen Hole sah den Alten bei sorglos auf einem Stuhl liegen. Miao je zog in sofort hock. Was magst du dir? Fragte der Alt bei und musterten von oben bis unten. Sire. Miao je konnte in sich hineinsehen und wusste, was auf seiner Plattform des Geistes erscheinen wird, nachdem sein Magi entfesselt hat. Nachdem ein weiß Lotusnuss erschienen war, sägte Miao je auf ein Fackel in der Hole und rief, brenn, die Fackel entfacht sofort Flammen,
dies war sein bevorzugte Technik der Führelement-Kultivierung. Miao je blickte den Alten bei Erwartungsvoll an und hoffte auf ein Lobenswort. Unerwartet sagt der Alt bei ruhig, nur weil du ein Fackel anzünden kannst, bist du so glücklich. Einst saß in dieser Hole ein großer Unsterblicher, der MIT eine Handbewegung Berge versetzen und Ozean füllen konnte. Dein spirituelle Plattform ist nur ein Einzeln, noch nicht erblut weiß Lotusblum, was auf ein instabiles Fundament hindutet. Du hast gerade erst die Schwelle überschritten und noch nicht einmal das Niveau des weißen Lotus erster Stufe erreicht. Miao je lächelt und sagt, ich weiß. Doch sein Gesichtsausdruck variiert deutlich, ich bin trotzdem sehr glücklich. Der Alt bei schüttelte den Kopf, dreht sich und verließ die Hole. Folge mir, 40 Miao je zu dem Wasserfall, den selbst erschaffen hat. Unter dem Wasserfall stehend, spürte den Nebel über sein Gesicht strömen und hört das Tosen des Wassers. Was magst du da? Fragte Miao je neugierig. Der Alt bei dutit auf den Wasserfall, gern sein Nack, wie lange den magisch Kraft dort antennen holt. Miao je nickte, die sein magisch Kraft gerade erst entwickelt hat, wollte sie selbst testen. Wortlos rannte davon, kroch unter den Wasserfall und setzte sich auf einen großen Felsen. MIT seiner magischen Kraft schützte sich und versucht verzweifelt, dem unerbittlichen und unglaublich starken Aufprall standzuhalten. Doch nach nicht einmal 2 Stunden reichte Miao Jes Gebot Magi nicht mehr aus, und als sein Kräfte erschöpft waren, wurde vom Wasserfall mitgerissen. Man sollte dies nach 2 Stunden nicht unterschätzen, ein gewöhnlicher Mensch hat nicht einmal ein halb Minute überlebt, geschweige denn den Wasserfall betreten, geschweige denn fast 2 Stunden durchgehalten. Dieser Jung hat es echt drauf, einen Wasserfall MIT so eine starken Strömung zu erschaffen, murmelt der Alt bei und warf einen Blick auf den Wasserfall. Miao je wurde das Becken unterhalb des Wasserfalls geschleudert und kämpfte darum, wieder aufzutauchen. Zurück im Ufer, wieder in der Seat von Alt bei, sagte etwas verraget. Den Aufprall des Wasserfalls kann ich aushalten, aber den unerbittlichen Ansturm über einen so langen Zeitraum zu ertragen, ist schwer zu ertragen. Einen Monat Alt bei dreht sich und ging über den felsigen Berg, worin sagt, wenn den magisch Kraft dem Wasserfall einen Monat lang standhalten kann, dann ist den Fundament stable. Ich erwart den gut nachricht. Miao je, wollig durchnast, dreht sich und blickte auf den tosenden Wasserfall. Im Word allmalig bewusst, dass diesen Wasserfall Mussum erschaffen hat, sich selbst zu quälen. Natürlich verstand auch, dass Alt bei in nie etwas Schinloses tun ließ. Als, was im Auftrag, hat seinen Grund und diente no seinem Wall. Selbstverständlich wurde sein Bestes geben, es zu befolgen. Ebbe und Flut, der Winter which dem Frühling, Tag für Tag stellte sich der Sonne entgegen. Entfesselt das war fewer, Tag für Tag torchte in Himmel und Erde ein und absorbiert spirituelle Energie. Diesmal kultiviert Miao je etwas 2 Jahr lang. 2 Jahr später saß Miao je, wollig durchnast, unter dem Wasserfall und ertrug den unerbittlichen Ansturm der Wassermassen etwa einen halben Monat lang MIT all seine Magie. Kapitel 15-4, Heart's Training, 4. Kapitel 17, Heart's Training, 4. Schon die Aufforderungen Miao je, den Aufprall unter dem Wasserfall auszuhalten, diente dazu, seinen Körper und seinen Willen zu stärken. Gleichzeitig spornte es innen, sein magischen Kräfte, sein Geduld und sein Belastbarkeit zu trainieren. Dieses wiederholt Training wird ihm später im Kampf gegen mächtige Gegner sehr helfen. Angesichts der Tatsache, dass ihm kein äußeren Kräfte wie spirituelle Elixier oder Wundermittel zur Verfügung standen, galt sein Aufstieg vom gewöhnlichen Menschen zum Kultivierenden des ersten Grades des weißen Lotus innerhalb von 4 Jahren als unglaublich schnell. Man muss bedenken, dass viele Menschen mehr als 10 Jahr, sogar Jahrzehnte, oder bis zum Ergrauen ihrer Haare brauchen, dieses Niveau zu erreichen. Nach einem Jahr muss man Training suchte Miao je den Alten bei auf, ein Erklärung zu erhalten. Altabei, sieht ich den ersten Grad des weißen Lotus erreicht habe, warum habe ich das Gefühl, dass die Geschwindigkeit, MIT der ich die spirituelle Energie von Himmel und Erde absorbiere, immer langsamer wird, der Alt bei erwidert. Es liegt nicht in deiner Absorptionsgeschwindigkeit, sondern in deiner großen Kapazität.
Imite Steigendem Kultivierungsniveau verlangsamt sich der Fortschritt immer weiter, bis a schließlich sehr langsam ist. Du brauchst viel Geduld, Miaoyi fragte, wie lange dauert es also, bis ich vom ersten Grad des weißen Lotus zum zweiten Grad aufsteige, der Ort bei Wurf im einen Blick zu und antwortet beiläufig, etwas 20 Jahr, fragte Miaoyi verbluft. Nachdem sich gefasst hat, fragte gibt es eine schnelle Methode? Welche Methode? Die Wunsch der Menschen sind unglaublich wirkungsvoll. Der Wunsch eines Einzelnen mag klein sein, aber wenn die Wunschweiler zusammenkommen, erzeugen sie ein wundersame Kraft. Kultivierend sammeln dies Kraft und nutzen sie, die Effizienz der Absorption der spirituellen Energie von Himmel und Erde zu verbessern. Sie nutzen die Wunschweiler Menschen, die spirituelle Energie von Himmel und Erde zu rufen und zu konzentrieren, wodurch sie ein Großmenge absorbieren und ihre Kultivierung schnell steigen. Ich denk, dir ist die Situation nicht fremd, erwidert der Ort bei, oder? Miaoyi fragte sogend, sprichst du von der Markt der Wunsch? Der Ort bei strich sich übers Kinn und nickte. Vor seinem inneren Auge sah Miaoyi den Alter in seinem Haus und die Altar in jedem Haushalt. Kannte es nur so gut, taglich 3 Stunden am Altar zu verbringen, zu bieten und sein Wunsch einzusetzen. Wie hatte die Situation vergessen können, als sein 3 Geschwister beinahe in die Wunschvilla gebracht worden wären, dort Tag und Nacht ihr Wunsch aufzubringen? Hat vorher nicht verstanden, warum dies unsterblichen das täten, warum sie die Menschen zwangen, ihnen ihr Wunsch zu opfern, aber jetzt verstand es endlich. Miaoyi war neugierig, wie wundersam die Markt der Wunsch wirklich war, und fragte, wie kann die Markt der Wunsch die Kultivierungsgeschwindigkeit verbessern? Das hängt davon ab, ob du genug Wunschkraft erlangen kannst und wie effizient du sie einsetzt. Gibt es dir noch etwas anderes? Du musst wissen, dass es 100.000 verschiedene Menschen gibt. Die Wunschkraft enthält die gemischten Gedanken, Gefühl und Wunsch aller möglichen Menschen. Deshalb musst du, wenn du die Wunschkraft einsetzt, dies gemischten Gedanken eliminieren, die reine Wunschkraft nutzen und den Zielereichen zu können, wenn man nicht von den Nachwirkungen lustener Begierden und ablenkender Gedanken beeinflusst wird, steigen in ihr Dämonen auf. Diagenogen mit hohem Kultivierungstalent können dem Einfluss innerer Dämonen leicht widerstehen, aber Diagenogen mit geringem Talent werden, wenn sie nicht vorsichtig sind, sehr wahrscheinlich von ihnen angegriffen. Und erleiden Abweichungen. Im besten Fall werden sie weder Mensch noch Geist sein und es selbst verlieren, im schlimmsten Fall werden sie nur dem Tod eines Sorge sehen. Es ist so furchterregend, warum wollen dies Kultivierenden es immer noch benutzen? Jetzt, die Miaoyi auch ein Kultivierender ist, erkennt dass es etwas lächerlich war, kultivierend früher als unsterblich zu bezeichnen, natürlich würde sie nicht mehr so nennen. Was die Effizienz des Willenskrafteinsatzes angeht, egal ob hoch oder niedrig, ist sie vorsichtig und gehöres langsamen. Solange du nicht überhastet Erfolg anstrebst, gibt es unter normalen Umständen kein Problem. Wie stark kann Willenskraft die Kultivierungsgeschwindigkeit eines Kultivierenden letztendlich erhöhen? Unter normalen Umständen, wenn unvorhergesehene Ereignis, kann sie die Geschwindigkeit mindestens verfünffachen. 5-mal, fragte Miaoyi erstaunt. Wenn mein Kultivierung also 20 Jahre dauert, das Niveau des weißen Lotus zweite Stufe zu erreichen, wird es mit nutzbarer Willenskraft nicht nur 4 Jahre dauern. Der Ort bei sagt gleichgültig, noch schneller erschien Miaoyi allmalig zu überreden. Die Kultivierungszeit zumindest via 5 zu verkürzen. Miaoyi verspürt einen Anflug von Neugier und konnte sich kaum beherrschen. Kratzte sich im Kopf, ging mehrmals auf und ab und sagt schließlich sogend, dabei, so langsam weiter auf dieser Insel zu kultivieren, ist nicht der richtige Weg. Der Ort bei Sties ein aus du willst hinausgehen und Willenskraft für den Kultivierung sammeln, Miaoyi nickte. Wenn du gehen willst, holte ich dich nicht auf. Der Ort bei Jings am hohlen Eingang, dreht sich plötzlich sein Blick wird durchdringend und scharf. Bist du bereit, die Willenskraft der Welt zu plündern? Fragte Vorbereitet? Wofür denn? Vorbereitet zum Plündern. Wenn dir jemand den Sachen stiehlt, musst du dich verteidigen können. Und dies Vorbereitung ist ein Holzspeer, der Ort bei fragte Miaoyi,
Welschart von Waffe Beversuge, aber Miaui was nicht, was beversagt. In seiner Erinnerung hat einst einen Kultivierenden auf einem Drachenross gesehen, der mit einem silbernen Spee majestatischen im Vorbeglit. Die Schalb wollte einen Spee. Auf der Insel gab es kein silbernen Speer wie den gesehen hat, und der Ort bei hat keinen echten Spee für ihn vorbereitet. Die Miaui aber Speer möchte, rietem der Ort bei, einen Baum zu fallen und in zu einem etwa 3 Meter langen Holzspeer zu schnitzen. Dann führte in some Fuss 1 Felsens und du tiet auf den kahlen, baumlosen Berg, benutzt den Holzspeer in deiner Hand, den Berg zu zerbrechen. Wenn du den Berg zerbrechen kannst, den Holzspeer zu zerstören, hast du es geschafft, das. Miaui blickte sprachlos auf den Holzspeer in seiner Hand. Der Old Man bei, dessen langes Haar im Wind wet, du tiet auf den Berg, du musst daran glauben, dass dich mit einem Spee in der Hand nichts aufhalten kann. Selbst wenn du nur einen Holzspeer tragst, selbst wenn ein gewaltiger Berg vor dir steht, selbst wenn aus Eisen ist, musst du daran glauben, dass du in mit einem einzigen Stoß zerstören kannst. Das ist Selbstvertrauen, das ist die Aura, die deinen Feinden fürcht einflosst. Wenn dies Aura, worauf willst du dich stützen, den Helden der Welt die Macht zu entreißen? Daraufhin nahm Miaui einen Holzspeer und begann, die Kunst des Bergspaltens und Felsenschmettens zu üben. Obwohl es nur ein Holzspeer war, übertraf sein Kraft in den Handen eins Kultivierenden, gesegnete mit magischer Macht, die einsekten Speers in den Handen eins gewöhnlichen Menschen bei weitem. Die ist den Spee in die Felsen und schob damit Stein bei Seite, wobei ein anhaltens Growlen entstand. Kurzfristig war es noch zu bewältigen, doch Miauis Schnellstoß waren ungeheuer. Kraftvoll. Mit der Zeit, als die magische Kraft nachließ, war der Holzspeer jedoch nur noch ein Holzspeer. Selbst ein echter Spee konnte kein Berge spalten oder Felsen zerschmettern, geschweige denn ein Holzspeer. Die Holzspeer zerbrechen einer nach dem anderen. Kapitel 15-5, Hearts Training, 5. Kapitel 18, Hearts Training, 5. Das nennt man Gewohnung. Nachdem Dutzend Speers gestort hat, verstand Miaui allmalig die Anwendung der 3-in-1-Technik, Mensch, Spee und Magie. Während dieses trockenen und eintönigen Prozesses des Zerschlagens von Bergen und Felsen perfektionierte Spee und Magie. Der lange Spee tanzte, schwang hoch und schlug kraftvoll zu oder Stock und Dirtsport geschickt und ebnet als ein. Die Felsen des Berges brachen und rollten in großen Brocken herab. Miaui schwang seinen Spee und zerschmetterte sie, einen nach dem anderen. Als der gesamte Felsenberg einstürzte, waren zwei Jahre vergangen. Miaui, den 81. Holzspeer in der Hand, stand auf dem Schutthofen und fragte den Alten bei, ich habe es geschafft, kann ich jetzt gehen, die Antwort war noch nicht. Der Alt bei erklärt, dass sich tiefgreifend magisch Kraft es war mit der Zeit ansammeln konnten, es aber nicht ungewöhnlich sei, das kultivierend niedriger Stuf kultivierenden höherer Stuf das Leben nahmen. Entscheidend sei die Beherrschung der magischen Kraft. Wer darin geschickt sei unbesiegbar. Der Feind. Der Alt bei hat den Wasserfall im Visier. Miaui hofft daraufhin weiterhin Gerald oben im Wasserfall auf, sammelte Ranken vom Berg, ein Netz zu flechten, und stopfte es so wohl wie möglich. Miaui stand mit verbundenen Augen unterhalb des Wasserfalls, hielt seinen Spee und ließ sich vom Wasser umspülen. Der Alt bei stand auf dem Berg und sog im Netz, so dass das Gerald herunterfiel. Sagt, will Miauis Wahrnehmungsgabe schaffen. Miaui schwang sofort seinen Spee und attackiert die Felsen im Wasser. Im ersten Anlauf zersplitterte weniger als ein Zentel. Übte dies viel mehr, trug den Aufprall des fließenden Wassers und musste die darin liegenden Felsen erkennen. Diese schopft Miaui unsalig mehr und führte sogar dazu, dass mehrmals von großen Felsen ins Wasser geschleudert wird. Als sich die Felsen im Tal anhäuften und nahe an den Wasserfall heranrückten, verkürzte sich Miauis Reaktionszeit, doch sein Speerstoß wurden schneller und präziser. Wahrlich. Das Wetter auf See war unberechenbar und wechselhaft. In diesem Moment fegte ein furchterregender Wirbelsturm mit turmhohen Wellen über den weiten, düsteren Ozean.
Der Alt bei Lies Miau je auf einem Holzbrett stehen, das einen Stapel Kokosnuss trug und gefährlich in der aufgewollten See trieb. Mitten im tobenden Sturm schienen Erde und Himmel zu beben. Miau je, der auf dem Brett stand, zog sein Schutzmagie zurück, doch das Brett word von den gewaltigen Wellen im Enu zerschmettert. 100 Kokosnuss wurden vom tobenden Sturm umhergeworfen, und Miau je verfolgt sie sofort, entschlossen, sie also zerschmettern. Man sahen entweder auf einer Wellenkron stehen oder sich direkt in die meterhohen Wellen stürzen. Als der Wind nachließ und die Wellen sich legten, tauchten Old bei und Miau je in die Tiefsee hinab. In diesem Tal am Meeresgrund, etwa 1000 Meter tief, lebte eine Art Tyrannosaurus Rex, typischerweise einen Meter lang, dessen ganzer Körper von einem Nockenpanzer bedeckt war. Sie waren inaktiv und zogen es vor, nach dem Fressen in ihren Hohlen zu schlafen und sich Fettreserven anzufressen, ähnlich wie beim Winterschlaf. Doch sobald sie aktiv wurden, reagierten sie unter Wasser unglaublich schnell, insbesondere mit ihren Molenwolle Schafe, eisenartige Zahn mit furchterregender Beißkraft. Sie griffen bevorzugt im Rudel an und konnten einen Wall im Enu zerfetzen. Old bei hat Miau je nicht higher hergebracht, damit diese die Unterwasserwelt als Coder für die Whale geniusen konnte, sondern damit es am Meeresgrund torchte und sie totet. Der Druck in 1000 Metern tief ist enorm, ein Holzspeer one magisch krafter Word zerbrechen. Als Miau je summers 10-mal in die Tief hinabstieg, fiel es im äußerst schwer, sich anzupassen, geschweige denn in solchen Tiefen zu jagen, besonders auf dem stockfinsteren Meeresgrund, wo man die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Doch old bei wollte Miau je sagen, dass der Druck der Tiefsee ein mächtiger Gegner war, ein Kraft, die in ihre magischen Markt unterdrückte, und im Helfen, sich in die Bedingungen anzupassen und unter diesem überwältigenden magischen Druck anzugreifen. Nachdem Miau je diesem Druck gekämpft hat, lockte Old bei auf unerklärlich Weise ein Gruppe Tyrannosaurus Rex aus einer Hole am Meeresgrund. Summers 10-mal schwang Miau je unter immensem Druck seinen Spee und totet über 100 Tyrannosaurus Rex. Schopft floh beinahe zurück an die Oberfläche, sein Wunden bluteten stark, als zurück auf das Boot kletterte. Nachdem sich ausgeruht und erholt hat, ließ Old bei weitermachen, mit dem Ziel, 1000 Tyrannosaurus Rex bei einem einzigen Torchgang am Meeresgrund auszurotten. Die sieht Virgin wie im Flug. Miau jes Museum arbeit war vergeblich gewesen, denn das Tal unterhalb des Wasserfalls war fast vollständig mit Schutt bedeckt, denn der Holzspeer in seiner Hand zerschmettert hat. Mitten im tobenden Sturm ging kein einzig der 100 Kokosnuss in den meterhohen Wellen verloren, wederstem noch gewaltig Wellen konnten Miau jes Holzspeer daran hindern, ein nach der anderen zu zerschmettern. Die Meeresoberfläche krauselte sich purpurrot, unsalig lei Chen der Herrscher trieben auf dem Wasser. Der Alt bei Salti und es waren genau 10.000. Miau je, den Spee in der Hand, sprang aus dem Meer, landet auf dem kleinen Boot, blickte auf die Oberfläche und lächelte. Ihr Auftrag war etwas langweilig, aber ich haben erledigt langweilig. Der Alt bei mustert in. Wie erlegt wusst Miau je selbst nicht, wie weiter Hut in seiner Entwicklung fortgeschritten war. Sein Auftreten war strahlend, sein Geist hoch, sein Augen funkelten vor Intelligenz, sein dunklen Pupillen leuchteten wie kalte Stern. Sein Muskeln waren fest und wohlproportioniert, sein Haltung kursengerade, sein Gesichtsausdruck entschlossen, und es strahlte ein Aura des Heldenmuts aus Jar unerbittlichen Kampfes. Unsalig Mail hatte sein magischen Kraft erschöpft, nur dann wieder aufzustehen und anzugreifen. Sobald sein Stock gesammelt hat, war wie ein Jesogens Schwert, erfüllt von einer beispiellosen und furchteinflößenden Aura, einer seltenen Art von Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen hatte sich durch unsalig Niederlagen und unsalig Sieg angeeignet. Ich will nicht sagen, dass du langweilig bist, sagt Miau je lächelnd und winkte mit dem Armel. Doch ich bedauer es ein wenig. Die letzten Jahr habe ich fast mein ganz Zeit damit verbracht, all das für dich zu tun. Kapitel 19, Flüchtling, Teil 1. Miau je, seinem Namen al makend, bis es einen unerschütterlichen Willen,
der den Alten bei Beeindruckte und des sen Erwatungen übertraf. Dies erspart im einige Schwierigkeiten, oder besser gesagt, einige der von dem Alten bei ausgeheckten Plänen. Schob das Frischgebot floss eines Meer, band sein langes Haar mit einer Hanadel aus Holzhockund sprang mit einem Holzspeer in der Hand auf das Floss. Dreht sich zu dem Alten bei und lacht Laser, wobei sein weißen Zahn sichtbar werden. Es war wirklich Zeit zu gehen. Seit seiner Ankunft auf dieser Insel war ein kleiner Jungjusen, der sich allmählich zu dem stattlichen jungen Mann entwickelt hat, der hüt war. Sein Aussehen hat sich stark verändert, ein bemerkenswert Wandlung, und sein Jahr waren im Flug vergangen. Sein Jahr waren vergangen, und es war wirklich Zeit zu gehen. Alterbei, kommst du wirklich nicht mit mehr? Fragte Miao Yi, der auf dem Floss stand. Der Altbei schüttelte den Kopf, lacht leise und sagt, pass auf dich auf. Ab hüt kann ich dir bei deinen Schwierigkeiten nicht mehr helfen. Denk daran, ab hüt bist du auf dich allein gestellt. Miao Yi nickte heftig, so den Alten bei mit einem nachdenklichen Ausdrucken und sagt, ich sollte dir wirklich danken. Der Altbei sagt freundlich und fröhlich, du brauchst mir nicht zu danken. Wenn ich in Zukunft jemals den Hilf brauch, hoff ich, dass du nicht nein sagst. Miao Yi klopfte ihm auf die Brust und versichert ihm, solange ich es kann, wird ich bestimmt nicht nein sagen. Der Altbei nickte, ich hoff, du erinnerst dich an das, was du hüt gesagt. Ich wird es nicht verges sein, versichert Miao Yi zuversichtlich, kratzte sich dann am Kopf und fragte sogend, Alterbei, wird mein Kultivierung der Sternenführtechnik im Vergleich zu anderen Kultivierenden. Zu schwach sein, ich habe sie nie kultiviert, daher kann ich dies Frage nicht beantworten. Ob sie gut oder schlecht ist, wirst du mit der Zeit herausfinden, doch eins musst du dir merken, was denn, der Dame darf nicht in die 6 Ohren weitergegeben werden. Die Kultivierungstechniken, die du UBST, sind die Grundlage für den Sicherheit und den Schicksal. Du darfst sie nicht leichtfertig preisgeben, sonst wird es dir großes Unglück bringen. Mach dir das, du hast mich schon oft gewohnt, und ich habe es mir gut gemerkt. Das ist ein großes Tabu in der Kultivierungswelt. Kaum hat Miao Yi ausgeredet, kam ein starker Westwind auf. Nachdem die Windrichtung geprüft hat, rief der Wind frischt auf. Ich muss wirklich gehen. Kommst du denn wirklich nicht mit? Der Altbei winkte sanft ab, sagte keinerlei Widerwillen beim Abskid und wandte sich zum Gehen. Die Siegel des Holzflosses blaten sich im Wind, und allmählich trieb das Floss vom Ufer ab. Miao Yi sah dem Alten bei Nack, der sich entfernte, und rief erneut laut, Alterbei, du weißt so viel, es ist wirklich schade, dass du nicht kultivierst. Denk in meiner Abwesenheit sorgfältig darüber nach. Der Altbei dreht sich und ging, nur leise latschend und Miao Yis Wort ignorierend, in Richtung der Berge und Wälder. Das Floss, vom Wind und der Strömung angetrieben, bewegt sich mit der zusätzlichen Kraft seiner Magie schnell vorwärts. Als die Insel allmählich am Horizont verschwand, verwandelt sich Miao Yis Sehnsucht, fortzugehen, die sieht Jaren verspert, plötzlich in Widerwillen, Verwirrung und ein vages Unbehagen angesichts des vor ihm liegenden Weges. Die Sonne ging unter und wieder auf, ein Tag war vergangen, wann das Land in Sicht war. Ein plötzlicher Zweifel für Miao Yis Gedanken, als sich in die Situation vor Jaren erinnert, als der Altbei auf einem Bambusfloss zur Insel gebracht hat. Der Altbei war kein Kultivierender, why hat mit nichts als einem Bambusfloss dennosehen überqueren und ein so weiter Streck zu dieser Insel. Zurücklegen können? Konnte es sich einfach nicht erklären. Der Altbei war voller Weisheit und Wissen und Verstand ansalig Dinge, himmlisch wie irdisch, bizarr wie seltsam. Kannte sogar jeden Trick, den Miao Yi nicht kannte. Die Sonne ging gerade unter, die Dämmerung brach hierin, als ein großes Schiff auf dem Meer erschien und in die entgegengesetzte Richtung von Miao Yi fuhr. Ehrlich gesagt hat Miao Yi noch nie ein so großes Schiff gesehen. Konnte nicht anders, als die magische Kraft, die das Holzfloss stützte, zu entfernen und des Flosseboots treiben zu lassen, das große Schiff zu bewundern. Auf dem luxuriosen Oberdeck wet die Meeresbreise durch die halb Südsogenen vorhänge. Auf dem dicken Teppich watschelt ein Kleinkind herum,
was die Jungfrau, die auf dem strahlend weißen Bett lag, und ein Dienstmädchen in einem roten Kleid unaufhörlich Kitchen ließ. Plötzlich ward der Vorhang zurückgezogen, und ein weiteres Dienstmädchen in einem grünen Kleid stürzte hierin, sichtlich panisch. Madam, es ist furchtbar, furchtbar. Die treibt jemand auf sie, dies wird ließen die Jungfrau und das Dienstmädchen im roten Kleid sofort erblassen. Das Dienstmädchen, das gerade erst hereingekommen war, merkte sofort, dass sie sich missverständlich ausgedrückt hat, und korrigiert sich. Es ist kein Toter, es ist ein Lebender. Die treibt jemand Zielos auf sie, wissen nicht, wo in dies Lage geraten ist, und ist ganz allein, es war also kein Leiche. Die Jungfrau stand auf, ging hinüber und beruht leicht den Hals des grün gekleideten Dienstmädchens im der Fingerspitz. Gemeinsam hoben sie den Vorhang und gingen hinaus, lehnten sich in das Geländer und blickten hinunter. Miaui stand auf dem Holzfloss und schaut in dies Richtung. Der unglücklich, von dem sie sprachen, war natürlich Steward, die Jungfrau lehnte sich in die Reling und rief. Kapitel 20, Fliegender Teil 2. Kapitel 20, Fliegender Teil 2. Anfangs empfand der Steward Miaui als außergewöhnlich, ganz und gar nicht wie jemanden, der eine Katastrophe erlebt hat, denn zeigte keinerlei Anzeichen von Erschöpfung, als wäre gerade erst in Not geraten. Doch nachdem die Untersuchung bestätigt, dass tatsächlich in Not war, wurde ihm sofort gesagt, das Schiff legt bolden. Wenn sie nichts zu tun haben, bleiben sie in ihrer Kabine. Es sind Frauen an Bord, also laufen sie nicht herum, Miaui nickte dankbar. Gerade als im dem Essen fertig war, das ihm gebracht worden war, kam ein Dienstmädchen in einem grünen Kleid mit einem Kissen und einer Decke herin. Sie mustet Miaui einen Moment lang neugierig, legte dann die Decke hin und sagt zu ihm, das hat mir die Herren aufgetragen, ihnen für die Nacht zu bringen. Miaui nickte und sah dabei zu, wie sie beiläufig das Geschirr einsammelte und wegtrug. War an Bord des Schiffs gegangen, sich einen Eindruck von seiner Struktur zu verschaffen, und in seiner Kabine langweilte sich nun natürlich. Schließlich konnte nicht widerstehen und ging an Deck, sich umzusehen. Als der Steward ihn entdeckt, verzog sich dessen Gesicht zu einer finsteren Mien, vermutlich weil Miaui ihm nicht gehorcht hat. Jagte Miaui nicht nur zurück in die Kabine, sondern verriegelte auch die Tür und ließ ihn sprachlos zurück. Konnte nur das kleine Fenster öffnen, etwas frische Luft zu schnappen. Ihm war langweilig. So setzte sich im Schneidersitz auf die Deck, die ihm unbekannte Dame zum Üben geschickt hat. Unbemerkt von ihm spürte Miaui, wie sich ein anderes Schiff hört. Zuerst schenkte ihm kein Beachtung, doch bald holten die Geräusch von aufeinanderprallenden Waffen und Markerschatten schräg weiter. Dies Geräusch erinnerten Miaui an die früheren Kämpfe und Überfall im 10.000 Fuß roten Sturm. Piraten, Piraten! Beschützt die Dame, rief der Steward. Miaui riss die Augen auf, sprang auf und griff nach seinem Holzspeer. Ging zur Kabinentor und stieß sie auf. Schnell betrat das Deck und sah ein anderes Schiff, das parallel zu seinem fuhr. Piraten mit Schwertern sprangen unentwegt über das Deck, schwangen ihre Langschwerter und brüllten bedrohlich. Auch auf diesem Schiff kämpften viel, doch Gegenangriff war den Piraten deutlich unterlegen. Die Blutrünstigen Klingen waren im Vertraut. Mehrere Menschen waren bereits von ihnen niedergestreckt worden, zumal der Feind auch Bogenschützen einsetzt, die Schiffsbesatzung zum standardigen Rucksack zwangen. Plötzlich stürzten sich Piraten mit fliegenden Klauen vom Mast des Piratenschiffs, bewaffnet mit Schwertern und Seilen, auf das Oberdeck des Hauptschiffs. Dies verdeutlichte, dass man, den Feind zu besiegen, zuerst seinen Anführer gefangen nehmen musste. Die Gefangennahme des Anführers wurde die anderen von unüberlegten Angriffen abhalten und die Verlust verringern. Dies Piraten wirkten sehr erfahren, offensichtlich führten sie solche Kämpfe nicht zum ersten Mal aus draußen herrschte ein grauenhaftes Gemetzel. Die Frauen des Hauses des Herrn schrien vor Entsetzen, kinder weinten, und der Verwalter rief, haltet sie auf sich. Ein pfeifender Tonte, und Miauis Spie in seiner Hand sagte leicht. Ein weißer Geisterpfeil im Schaft zitterte und würfelt seinen Kopf nach. Miaui schüttelte den Spie leicht,
und der Weiss Geistapfel Schoss heraus. Der 3 Meter lange Spee zielte auf den Bogenschützen, der gerade vom Mast abgeführt hat. Peng. Ein unsichtbar Kraft erschüttert den Bogenschützen, der seinen Pfeil nachladen wollte, so dass Blut spuckte und zu Boden stürzte. Schlug schwur auf dem Schiffsdeck auf, kämpfte ein paar Mal und blieb den regungslos liegen. Miao Yi war verbluft. Hat nicht erwartet, dass sein Gegner so schwach sein wird. Erst jetzt erinnerte sich, dass kein gewöhnlicher Mensch war, gewöhnlich Menschen konnten seine magischen Kraft nicht widerstehen. Asterisk null, Asterisk Piraten hatten die Tur der Hauptkabine aufgebrochen. Miao Yi hat kein Zeit zu sagen. Sprang hinein und entfesselt, sobald den Raum betreten hat, sein vollmagisch Kraft. Die Piraten flogen blutspuckend hinaus. Gleichzeitig stieg seinen Spee zu und durchbohrt das Haus des Piraten, der als erster herangestürmt war und sein Schwert zum Angriff auf den Steward erhoben hat. Das Schwert des Piraten streifte den Steward und fiel klirrend zu Boden, sein Bein gaben nach. Der Steward war entsetzt, und die Frau mit ihrem Kind und die beiden Magda sahen, wie Miao Yi ausdruckslos hinter dem leblosen Piraten zurückblieb. Besonders der Anblick der weißen Lotusblume mit einem einzelnen Blütenblatt auf seiner Stirn war äußerst eindrücklich. Der Steward rief freudig, Unsterblicher, rett mein Leben. Unsterblicher, rett mein Leben. Miao Yi ignoriert ihn, dreht seinen Spee und schwang die Leiche, die in der Speerspitze hing, als Machtdemonstration über das Gelände. Jarlange Charakterbildung hat ihn in dieser Hinsicht furchtlos gemacht, selbst fand es seltsam. Erinnert sich noch gut daran, wie zuvor im 10.000 Fuss roten Storb in einem Wutenfall Huang Cheng getötet hat und sich sein Glieder danach wie Wackelpudding anfühlten. Die Piraten, die daraufhin vorstürmten, sahen die illusorisch Lotusblume auf Miao Yis Stirn und erschrecken so sehr, dass ihnen die Beine weich wurden und sie die Leiter hinunterstürzten. Imite den Leichen auf seinem Spee brüllt Miao Yi, wer nicht geht, den totet in seinem Schrei bundelte sein magisch Kraft, der Lord über das Schiff holte. Wollte nehmen den Toten, die den Berg gerade erst verlassen hatte sich das Toten noch nicht angewohnt. Wollte nur einen Toten, 101 zuschackten, nicht sie alve Folgen und Toten. Jeder sah die illusorisch Lotusblume auf seiner Stirn. Im Menü herrschte auf dem Schiff, das eben noch erbittert gekämpft hat, gespenstisch still. Nur das Schiff wiegte sich in den Wellen, und das Rauschen der brechenden Wassermassen war zu hören. In dieser Welt besitzen unsterblich ein Ungeheuer Markt übersterblich. Egal wie mächtig die Kampfkünste auch sein mögen, gegen selbst den schwachsten Unsterblichen gibt es nur einen Weg, den Tod. Tod. Miao Yi sah, wie start dastanden und nicht reagierten, und schwang seinen Spee mit voller Wucht. Peng, die Leiche, die in der Speerspitze klebte, explodiert augenblicklich in 1000 Stück. Selbst Felsen konnten sie splitten, geschweige den Körper aus Fleisch und Blut. Blitzschnell schützten die Piraten, die eben noch so arrogant von Mord und Raub geschrien hatten, ihr Kopfe und flohen wie die Ratten. Sie kletterten zurück auf ihr Schiff, einige sprangen panisch ein es Meer. Das Piratenschiff legte schnell ab, und entdeckte umarmte gemmend die Leiche und rief, Brüder, Brüder, die Person stiess einige Schrei aus, wandte sich dann plötzlich Miao Yi zu und rief laut, Unsterblicher, wenn du sie hüt verschonst, werden sie morgen noch mehr unschuldig abschlachten. Sie gehen zu lassen, heißt, noch mehr Menschen zu schäden. Miao Yis Augen huschten, und nach kurzem Nachdenken begriff dass es stimmte. Blitzschnell schoss über das Piratenschiff hinweg, sein langer Spee wirbelt wild umher. Nur noch fliegend Holzplanken und ein ohrenbetäubendes Geschrei, wie von Stirren, die in einen Raum stürmen, wären zu sehen. Ein großes Schiff zerschellt in 1000 Stück und trieb wollig dort auf dem Meer. Miao Yi sprang zurück auf sein eigenes Schiff und beobachtet, wie die Piraten Leben kämpften. Kapitel 21, Gerade vom Berg, 1. Kapitel 21, Gerade vom Berg, 1, schüttelte die Hand und wischte das Blut von der Spitze seines Speers. Unter den entsetzten Blicken aller nahm Miao Yi schweigend seinen Spee und kehrte in sein Kabine zurück.
Miao je wollte sich nicht im dem geschehen draußen befassen und schon gar nicht einen Finger rühren, aufzuräumen. Doch kurz darauf verbot sich der Steward und trat ein. Entschuldigt sich überschwanglich für sein vorherige Unachtsamkeit und Respektlosigkeit im Gegenüber und lud Miao je hoffentlich in sein erste Klassgebin ein, sich auszuruhen. Miao je lente ab. Widerwillig zog sich der Steward zurück und bracht kurz darauf die nun beruhigte Herrin, seinen Dank auszusprechen. Miao je, der aus einer kleinen Stadt stammte, mochte viel tiefgründig Prinzipien nicht verstehen, aber einig Dinge wusste doch. Orcher verstand nicht, warum eine Frau ein so weite Strecke dem Schiffsürücklichen word. Die Adlige dem wagte es natürlich nicht, etwas zu verheimlichen, stellte sich vor und erzählte ihm die ganz Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass dies Frau Gui Xiufang heiß. Sie musste dem Reich der Unsterblichen stammen, genau gesagt dem Reich der Grenzenlosen. Ihre Familie hat zuvor ein unerwartetes Unglück erlitten, das sie in groß Not bracht. Glücklicherweise schickte ein Onkel, den sie nie zuvor gesehen hat, jemanden, sie zu finden. Sie hat diesen Onkel nie zuvor getroffen, als Mutter jung war, das Elternhaus verlassen hat, Unsterblichkeit zu erlangen. Niemand hat erwartet, dass dieser Onkel tatsächlich unsterblich geworden war und zu dem dem Reich der Grenzenlosen ins Reich der Unsterblichen geflohen war, dort Unsterblichkeit zu erlangen. Diesmal hat sie Kind mitgebracht, bei ihrem Onkel Zuflucht zu suchen. Nach dem System der Gebietsaufteilung zur Verwaltung der Gläubigen mussten gewöhnlich Menschen, die ihr Gebiet aus irgendeinem Grund verlassen wollten, ein Reisgenehmigung, anlich einem hütigen Personalausweis, beantragen, SSI denn, sie wären unsterblich. Dies sollte verhindern, dass gläubig one triftigen Grund wegliefen. Word man sie one Reisgenehmigungen treffen, kämen sie in die Residenz der Wunsch, anlich der Residenz, in die Miao und sein Bruder als Kinder beinahe gekommen wären. Die Residenz Cheng Yuan beherbergt jedoch nur Jeffenjin, weshalb die Behandlung dort schlechter ist. Die Situation ist im unsterblichen Königreich und im grenzenlosen Königreich dieselbe, doch dank eines unsterblichen Onkels ist der Umzug der Adligen in ein anderes Land kein Problem. Miao je verstand, dass dies dem Einfluss ihres Onkels zu verdanken war. Nach einem Gespräch bedankt sich die Adlige wiederholt und lud Miao je ein, sich in einem luxuriosen Zimmer auszuruhen, was jedoch ablente. Sie workte mal bescheiden, mal wollte sie kurz prahlen, nur dann wieder bescheiden zu sein. Kurz nachdem die Adlige gegangen war, ein uppiges Festmahl mit Wein und Speisen serviert, und die Betten wurden frisch besogen. Die Behandlung war wahrlich ein großer Unterschied zu ihrer Ankunft auf dem Schiff. Am folgenden Nachmittag legte das Schiff in Donglai City im Gebiet des unsterblichen Königreichs an. Im Häfen herrschte reges Treiben, der Solzig Jeruk der Seefracht lag in der Luft. Der Onkel der Adligen Dame hat ein Kutsch geschickt. Die Förder begrüßten sie im Häfen, und nachdem beide Seiten Kontakt aufgenommen hatten, sorgten sie dafür, dass Miao je allein in der Kutsch fuhr. Kaum hatten sie den Häfen verlassen, ritt ein flinker Reiter los, seinen Onkel zu informieren. Der Konvoi war noch nicht weit von Donglai City entfernt, als Miao je, in der Kutsch sitzend, den Vorhang hob und vorsichtig loste. Ein Rehe von Hufgetrappel, schneller als gewöhnlich, hört sich. Kannte dieses Geräusch, es klang wie das eins Kultivierenden, der auf einem Drachenpferd im Vollen Galopp ritt. Hat richtig geritten und hat die aufgeregt. Stimme des Kutschers, Madam, Onkel ist persönlich angekommen, Miao je streckte den Kopf aus dem Fenster und so starb aufwirbeln, als zwei Reiter auf sie zu galoppierten. Der Konvoi hat kein Zeit anzuhalten, die beiden Drachenpferd waren bereits blitzschnell fortgeprescht und kämen abrupt zum Stehen. Ein Mönch mittleren Alters saß fest auf einem der Drachenpferd, sein Körper mit zwei Schwertern geschmückt, sein Blick schweifte über den Konvoi und floss den Menschen furcht und Schrecken ein. Hinter dem Mönch stand ein weißhaariger Mönch mit einem langen Breitschwert. Workte recht alt, doch der Situation nach zu urteilen, schien der Antigebene des Mönches zu sein. Miao je vermutet, dass der Mönch der Onkel der Adligen Dame war,
Andenfalls word der Weisharige Monch hinter im sein Vorgesetzten nicht zu seinem Neffen führen. Miau jes Blick ruht auf den beiden Munchen auf ihren Drachenförden, ein Horch von Bewunderung lag in seinen Augen. Drachenförd sind die am häufigsten von kultivierenden kontrollierten Geistertier. Sie Arneln gewöhnlichen Förden, sind aber anderthalbmal so groß, daher der Name Drachenförd. Der Legend nach stammen Sie von Drachen und Himmelsförden ab, und es heißt, Drachenförd mit reinblutiger Abstammung content sich, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gab, zu waren Drachen entwickeln. Neben ihrer Groß besitzen Sie auch ein dicke Haut und ein dickes Fleisch. Ihr lebenswichtigen Körperteil wie Kopf, Rumpf und Gliedmassen sind von Nature aus mit einem harten, schützenden Nockenpanzer hen, der Sie wie ein Rüstung am Halt. Gewöhnlich Schwerter und Messer können ihnen kaum etwas anheben, und ihre Fähigkeit, Schwerlasten zu tragen, zusammen zu stoßen und zu springen, ist ebenfalls äußerst beeindruckend. Schwanz arnelt eine Schlange, glatt und unbehaart, aber mit scharfen, gesagten Kanten, was darauf hindeutet, dass Sie Allesfresser sind. Die Mann in seinem Hals gleicht einer großen, wogenden Welle, aus der zwei lange, fleischig Tentakel herverspringen und sich wieder einsehen können. Sobald dies Tentakel mit dem Körper des Kultivierenden, der das Drachenförd kontrolliert, verbunden sind, können Sie one Wort miteinander kommunizieren, und der Kultivierend kann es beherrschen, die Sorgel zu betätigen. Es ist das Geistertier, das von Kultivierenden am häufigsten geritten wird. Das Drachenförd besitzt immens Kraft, überquert Berge und Fluss so mühelos, als Ginges auf ebener Flasch, und kann tagelang ununterbrochen mit extrem hoher Geschwindigkeit galoppieren. Abgesehen davon, dass Sie 1000 Meilen am Tag zurücklegen können, lag es nicht daran, dass kultivierend Sie nicht kontrollieren konnten. Für einen gewöhnlichen Menschen war es nahezu unmöglich, ein Drachenförd mit Zügeln und roher Gewalt zu bandagen. Die Hüfte des Drachenförds, so groß wie Schüsseln, hammerten mit donnendem Jettos auf den Boden und verströmten ein ehrfurcht gebietend Aura, die anderen Förder des Wagens verstummen ließ. Sie senkten ehrfurchtig die Kopfe und wagten es nicht, sich zu nähern. Der Reiter war deutlich kleiner als der Kultivierend, was natürlich daran lag, dass das Drachenförd viel größer war als ein gewöhnliches Pferd.